ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने एमडी होम्योपैथिक फार्मेसी से किया है। ये पीएचडी भी कर रहे हैं विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सलीम तमिलनाडु से। इन्होंने इनके बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स भी किए हैं। ये अभी वर्तमान में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपका आज का विषय है होम्योपैथी मूल अर्थ के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सो डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया, आपका यह पीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Okay, first of all, my voice is audible, madam? Yes sir, you are Okay. audible. Uh, First of all, good evening to everyone. Again, it is very great pleasure and great importance to explore our knowledge in this platform to hold the homeopathic fraternity. Today, we were discussing about the drug and their importance, how we will evaluate this. तो आज हम जो है ड्रग के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम उसका आगे जाके क्वालिटी कंट्रोल या उसका क्वालिटी असेसमेंट जो है साइंटिफिक मेथड से करते हैं। तो अभी मैं अपनी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ इसमें। इज इट विजिबल मैडम? नो, इट्स नॉट विजिबल, दिख नहीं रहा अभी। जस्ट वेट मैडम। अब विजिबल है मैडम? नहीं, अभी शेयरिंग स्टार्ट हुआ है बट विजिबल नहीं है अभी। हाँ यस, हाँ अभी विजिबल हो गया। ओके मैडम। तो आज जो है हम अपने सेशन में हम ये देखेंगे कि ड्रग क्या है। जब हम अपने फार्मेसी में जब प्रिपरेशन की बात करते या क्वालिटी असेसमेंट की बात करते तो उसमें हमें ये समझना काफी जरूरी है कि ड्रग जो है वो क्या है। मेडिसिन जो है उसको हम कैसे ड्रग से अलग जो है डिफरेंशिएट कर सकते। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे हमारे सेशन में कि ड्रग जो है हम उसे किस तरीके से डिफाइन या उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ड्रग जो है इट इज बेसिकली एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डायग्नोस या टू प्रिवेंट या टू ट्रीट और रिलीव द सिम्टम या डिसीज। किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को प्रिवेंट या डायग्नोस या उसको ठीक करने के लिए जो है ये ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग जो है इट कैन अफेक्ट हाउ द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी वर्क एंड कॉजेस चेंजेस इन मूड एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बिहेवियर। यानी ड्रग वो पार्टिकल या वो कंपाउंड या कंपोनेंट है जिसके जरिए हमारे शरीर में जो फिजिकल या जो फंक्शनिंग है या जो स्ट्रक्चरल है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सम टाइप्स ऑफ ड्रग्स सच एज ओपियोइड्स मे बी अब्यूज और लीड टू एडिक्शन। जैसे आजकल जो है हम इस बारे में ज्यादा चर्चा करते एडिक्शन या हैबिट्स की। तो ये जो ड्रग है जनरली ये क्रूड फॉर्म में पाई जाती है और ये जो क्रूड फॉर्म है ड्रग का इसको कई सारे जो है इंडिविजुअल्स या पर्सनालिटी जो है इसके एडिक्शन को जो है वो एब्यूज फॉर्म में जो है इसको यूज करती है। जैसे ओपियोइड हमने इसमें एक एग्जांपल लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ड्रग जो है ये एक क्रूड सब्सटेंस है जिसको हम एडिक्शन या अदर डिसीज या अदर प्रीवेलेंस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें इन जनरल ड्रग के सिग्निफिकेंस की, तो ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी
या दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शनिंग या एनाटॉमिक को अल्टर्ड या उसमें चेंजेस लाता है। तो यानी ड्रग में वो क्षमता है या वो कैपेसिटी है या वो पावर है जिससे हमारे लिविंग एंटाइटी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही आपको फेजेस में फिजियोलॉजिकली, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, साइकोलॉजिकली ऑन मेंटल ग्राउंड, या फिर एनाटॉमिकली ऑर्गेनिक, या आपको मास जो है ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको उस लिविंग एंटाइटी में देखने को मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं ड्रग। इसमें आप देखेंगे, जैसे हमने इसका जो रेफरेंस है अमेरिकन हेरिटेज साइंस डिक्शनरी, यहां से हमने जो है इसको डिफाइन किया है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि ड्रग कौन सा कंपाउंड है या कौन सा सब्सटेंस है जिसके कारण हमें आगे फर्दर मोर इवेल्युएशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टेटमेंट मेडिकल डिक्शनरी, जिससे हमने इसको डिफाइन किया है, व्हाट इज ड्रग, हाउ इट अफेक्ट ऑन लिविंग एंटाइटी। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फार्मेसी की लैंग्वेज में बोलते हैं फार्माकोनॉमी, फार्माकोनॉमी फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो ड्रग का कंजम्पशन है, इसके अलग अलग आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिव कंपाउंड जो है, जो रॉ फॉर्म में है, वो हमारी बॉडी में लिविंग एंटाइटी में किस तरीके से फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और ऑर्गेनिक चेंजेस करवाता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है इनलेशन। इनलेशन का मतलब, जैसे आप देख सकते हैं, वाया ऑल्फैक्टरी रूट, यानी कई सारी ऐसी गैसेस या टॉक्सिन्स या कई सारे ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि इजीली इवोपरेट हो जाते हैं सॉलिड फेज से, और जब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब ये हमारे ऑल्फैक्टरी रूट से लिविंग एंटाइटी में एंटर होते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रूट इनहेलेशन। ये जो इनहेलेशन है, ये काफी जो है हमारे इसमें फास्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे कि आप देखोगे इनहेलेशन में हमें काफी ज्यादा जो है इसमें आपको एक्टिव या जो उसका स्पीड ऑफ एक्शन जो है या टाइम ड्यूरेशन जो है उस पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन का, वो आपको क्विक और फास्ट मिलेगा। इसलिए जनरली हम जब कोमा पेशेंट की बात करते हैं या डीप अनकॉन्शियसनेस पेशेंट की बात करते हैं, तो उसमें ऑल्फैक्टरी रूट या इनहेलेशन जो रूट है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो ड्रग के कंपाउंड्स हैं, जब ये वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तब जब इनहेलेशन में, यानी हमारे नर्व्स जो है, हमारे नेजल म्यूकोजा एनाटॉमी में अगर हम बात करें, तो हमारे नोज की जो नेजल म्यूकोजा है उसमें जो हमारे नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, और उनके स्टिमुलेशन के कारण वो जो इम्पल्स या जो केमिकल ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है, वो डायरेक्टली हमारे सीएनएस सेंटर पे ब्रेन रीजन में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे इसका जो एक्शन होता है वो साइकोसोमेटिक ग्राउंड पे आपको एक्टिव और काफी फास्ट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर रूट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंजेक्शन, दूसरा रूट जो है कंजम्पशन का, वो है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि जैसे किसी आईवी या किसी
पर्टिकुलर ब्लड वेसल के थ्रू उस ड्रग के कंपाउंड को ट्रांसफर करना। तो ये जो पार्ट है हमारा वो इंजेक्शन में आता है। तीसरा आप देखोगे इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो एक प्रकार से दूसरा, हम जो है इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो ड्रग है पर्टिकुलर उस कंपाउंड या फॉर्मुलरी में उसको प्रिपेयर या मिक्स किया जाता है, और जब हम स्मोक करते हैं या जब हम उसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ड्रग का वो इनहेल किया जाता है, और उसके जरिए जो है कई सारे लिविंग एंटाइटी या इंडिविजुअल या पर्सनालिटी उसको एडिक्शन के फॉर्म में एब्यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो रहता है ड्रग का वो काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको कई सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा स्मोक में या स्मोकिंग जो मटेरियल है उसमें कई सारे जो है टॉक्सिन्स को मिक्स करके जो है वो इनहेल किया जाता है, जिससे सीएनएस ग्राउंड पे उन्हें दे फील प्लेजेंट इफेक्ट इनर्ट। तो वहां पर ये जो ड्रग कंपाउंड होता है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जो इसकी ये फिजियोलॉजी है उस पर्टिकुलर ड्रग कंपाउंड की, वो सीएनएस पे काफी ज्यादा जो है अपना एक्शन जो है वो शो करती है। जैसे आप देखोगे जैसे कोकेन, या अगर हम किसी भी मेटेलिक ड्रग की बात करें या कंपाउंड की बात करें, तो जब आप उस स्मोक मटेरियल में जब आप उसको मिक्स करके या फॉर्मुलेट करोगे तो वो पर्टिकुलर मेटेलिक कंपाउंड या वो जो हर्बल जो प्रिपेयर्ड ड्रग है वो हमारे सीएनएस तक जाके काफी इफेक्टिव या उसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपको उस पर्टिकुलर इस पार्ट या उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इंजेशन। इंजेशन जनरली जो है ये ओरल रूट से रिगार्डिंग है। तो जब हम कभी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं तो यहाँ पे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट होके देखने को मिलता है। इंजेक्शन में जनरली हमारे होम्योपैथी में कि इस तरीके का मेटाबॉलिज्म जो है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। उसका कारण है कि हमारी मेडिसिन जो है वो अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में है, उसमें कंसंट्रेशन लेस है, इट इज लेस और मासलेस पार्टिकल लाइक नैनो पार्टिकल्स। तो यहां पर इंजेक्शन में मेटाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता है, यहां पर जो है उसका जो एब्जॉर्प्शन है या बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हमें 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि इंजेक्शन में यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन लेस मटेरियल है जिसको हमने अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन बोला है वो डायरेक्टली हमारे ओरल म्यूकोजा में जो पोर्स होते हैं वो पोर्स के थ्रू वो जो नैनो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और उनका एक्शन आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल पाथवे जिसको हम बोलेंगे उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम एलोपैथी या मॉडर्न फार्मेसी को एलो होम्योपैथिक फार्मेसी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मॉडर्न फार्मेसी में बिकॉज ऑफ द मोर कंसंट्रेशन मोर मास पार्टिकल यहाँ पर आपको डाइजेशन मिलेगा, एसिमिलेशन मिलेगा और एब्जॉर्प्शन मिलेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जबकि हमारे होम्योपैथी में फार्माकोकाइनेटिक्स का कंसेप्ट कुछ अलग है। यहां पर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो एसिमिलेशन या जो एब्जॉर्प्शन है वो नैनो फॉर्म्स में वाटर मेमोरी के साथ सिलिका हाइपोथेसिस के साथ देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो एलोपैथी के मुकाबले या मॉडर्न साइंस या फार्माकोलॉजी के हिसाब से इट इज मोर देन अदर सिस्टम। व्हाई? द रीजन इज लेस मास पार्टिकल्स। तो जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा
वहां पर रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंजेक्शन यानी क्या। तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंजेक्शन में जो हमने अभी आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और होम्योपैथी में ये जो इंजेक्शन है वो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स थ्रू द स्पोर्स या पोर्स ऑफ म्यूकोजा इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही जो हमारी म्यूकोजा है वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरल पाथवे के थ्रू सीएनएस तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा अगर आप देखते को एब्जॉर्प्शन वाया अ पैच ऑन द स्किन यानी डर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाया स्किन। तो स्किन में जनरली हम जो है जब एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं या जब हम स्किन इरप्शंस की बात करते हैं, स्किन डिसीजेस की बात करते हैं, जब हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, तो वाया सरफेस ऑफ स्किन आइदर सुपरफिशियल यानी ऊपर की परत या उसके नीचे की परत जिसको डर्मिस बोला जाता है या सबडर्मिस बोल रहे हैं, उसके थ्रू हम ड्रग के मॉलिक्यूल या पार्टिकल या कंसंट्रेशन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली इसका जो यूज है वो उन डिसीज कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशन में किया जाता है जिसमें आपको सुपरफिशियल या डीप पैथोलॉजी ना हो। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन में लिखा है कि जब आप स्किन या डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन a single simple similimum remedy is more useful than this local application। तो यहां पर आपका जो सेंटर टू पेरिफेरी जो एक्शन है वो हमारे स्किन में जनरली देखने को मिलेगा। जनरली जब हम स्किन की बात करते हैं तो हम लोकल एप्लीकेशन या ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, लोशन इनका इस्तेमाल भी करते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं। उसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। यहां पर एज पर ऑर्गेनॉन और द लॉ और प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सटर्नली कोई ऑइंटमेंट या एप्लीकेशन देते हो तो उसमें जो आपका ड्रग कंपोनेंट है या जो फॉर्मुलरी है ड्रग का, वो आपके इंटरनल मेडिसिन से उसका इनिमिकल या उसका कोई एंटीडोटल एक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एंटीडोटल या इनिमिकल एक्शन हुआ तो आपको अगेन एडीआर, जिसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो आपको इस पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्किन में जनरली हम जो है लोकल मेलेडीज या लोकल अफेक्शन या अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है तब हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जब हम स्किन की बात करें तो उसमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दे आर वाइडली यूज। तो उसमें जो कंसेप्ट है बीमारी का, इट इज टोटली डिफरेंट एज होम्योपैथिक कंसेप्ट। तो इसलिए हमें स्किन में इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में हमें इस पर्टिकुलर रूट ऑफ कंजम्पशन जो है ड्रग का उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखोगे सपोजिटरी और डिसोल्यूशन अंडर द टंग, इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। ओरल में आप देखोगे सबलिंगुअल जो मसल है हमारी एनाटॉमी के हिसाब से लिंगुअल मसल, जिसको बोला जाता है लिंगुअल मसल। तो ये जो रूट है ये हम एक्यूट इमरजेंसी जैसे कार्डियक अरेस्ट आप बोल सकते हो, एमआई बोल सकते हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन बोल सकते हो, उस कंडीशन में जब हमें तुरंत या इमरजेंसी की आवश्यकता है या फास्टेस्ट एक्शन की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें सबलिंगुअल रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है ड्रग के कंजम्पशन के लिए। तो यहां पर जो हमारी सबलिंगुअल मसल्स है, जो सबलिंगुअल नर्व है, ये फास्टेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आफ्टर द इनहेलेशन और ऑल्फेक्शन रूट ऑफ ड्रग कंजम्पशन। तो ये जो है हमारे
अलग अलग रूट से ड्रग को कंज्यूम या ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू तक जाके अपने एक्शन को शो कर सके। तो ये जो है हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फार्माकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो अलग अलग रूट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट में पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चरल ज्यादा डेविएशन है कि फंक्शनल ज्यादा डेविएशन है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा डेविएशन है। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो साइन सिम्टम्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी गहराई में है, कितनी डेप्थ में है, उसके आधार पे आप इनमें से किसी एक रूट का इस्तेमाल करेंगे ड्रग के कंजम्पशन में। तीसरा, आपका ड्रग का नेचर क्या है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ड्रग, द स्पीसीज, द ओरिजिन, द ग्रुप, द कैटेगरी। तो वो जो पर्टिकुलर ड्रग का जो नेचर है, मॉर्फोलॉजी जो है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके आधार पे जो है आप इन रूट का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर ये हमारा जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग। तो जनरली जो है ड्रग को अलग अलग कैटेगरी में हम डिफ्रेंशिएट करते ऑन द बेसिस कि वो किस तरीके से किस पर्टिकुलर विसरा या किस पर्टिकुलर पार्ट या किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके अपने एक्शन को शो करे। जैसे इसमें आप पहला देखोगे डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का मतलब है स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब हमने बोला है जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके एक्शन को स्लो डाउन करना। इसको अगर हम फिजियोलॉजिकली समझाएं तो जो हमारे न्यूरॉन्स है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। न्यूरॉन्स में जनरली दो फेज हमें देखने को मिलेंगे, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में जैसे आप देखोगे तीन सोडियम या सोडियम पोटेशियम चैनल जो है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो है ट्रांसफर होते, जिसके कारण इंपल्स जनरेट होते हैं, और वो जो इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। अब आप देखो पैथोलॉजिकली क्या होगा कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो उस पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम पंप में जाके जो है इनिबिशन का काम करेंगे। जब वो ड्रग मॉलिक्यूल उस सोडियम पोटेशियम पंप में जाके जुड़ेंगे तो वहां पर जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल है वो वहां पे इनिबिट हो जाएगा। तो जब एटीपी वहां पे नहीं जुड़ेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ओपन नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं होगा तो तीन पोटेशियम और दो सोडियम जो है जब वो इन और आउट होंगे तो वो भी वहां पे इनिबिट हो जाएगा। तो पोटेशियम बाहर ही रहेगा, सोडियम अंदर ही रहेगा, इंट्रा सेलुलर स्पेस में ही रहेगा, जिसके चलते वहां पर इंपल्स जनरेट नहीं होंगे। इंपल्स जनरेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो हमारा काम जो है वो स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन का मतलब है नो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय दिस ब्लॉकेजिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप बाय द ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये पूरी पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें इन जनरल पता होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे, कई सारे हम पेशेंट को देखते हैं, हम जब उनको नक्स वोमिका, जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ड्रग, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल फिजिशियन। जैसे हमने मान लो नक्स वोमिका दी तो जनरली पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जब ये दवा ली रात में सोते समय तो हमें बहुत अच्छी नींद आई, और हम रात भर जो है हमारी जो दिन की या पूरी जो थकावट है वो हमारी एकदम निकल गई, जैसे सिडेशन हम करते हैं। तो ये जो नक्स वोमिका है इसमें क्या ऐसा एक्टिव प्रिंसिपल है? अब देखिए आप फार्मेसी कैसे हमें पढ़ाना है। पहले तो हमें यह देखना है कि नक्स वोमिका की फैमिली क्या है,
उसकी मेन पर्टिकुलर ग्रुप या ब्रांच क्या है जिससे हम इससे दवाई बनाते हैं। जनरली नक्स ओमिका हम सीड से बनाते हैं। तो नक्स ओमिका के जो सीड है उसमें तो कई सारे तत्व पाए जाएंगे। अब उनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एक्टिव प्रिंसिपल है जिसके जरिए हमें ये न्यूरोट्रांसमीटर का ब्लॉकेजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तभी जाके आप बोल सकते हो कि नक्स ओमिका में जो अलग अलग फिलोसोफर या हमारे ऑथर्स ने जो बात लिखी है मेंटल्स में, एंजाइटी, रेस्टलेस, बिजनेस, या जो जितने भी माइंड या मेंटल सिम्टम्स है, वो कैसे जो है इसमें हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है। तो ये हमारा जो है मेन इसका एक्शन आएगा। तो ये जो है जनरली हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारी मेडिसिन जो है सीएनएस ग्राउंड पे अपने एक्शन को शो करती है। जनरली हमने कई बार ऐसा सुना है कि जब हम पेशेंट या फिजिशियन से पूछते हैं कि आपकी दवा कैसे काम करती है, तो हम सिम्टोमेटोलॉजिकली बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी पैथी जो है वो सिम्टम्स पे आधार है, पर हमें फिजियोलॉजी को भूलना नहीं है, हमें पैथोलॉजी को भूलना नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए डिप्रेशन यानी क्या, किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट को समझाएंगे कि कैसे हमारी दवाई एज ए डिप्रेशन काम करती है, क्योंकि फिजियोलॉजी तो वही रहेगी, एनाटॉमी तो वही रहेगी। तो हमें ये जो है एक्शन डिप्रेशन में एक्सप्लेन या इसको इस तरीके से समझाना है। उसके बाद आप देखो हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन या हेलुसिनोजेंस, ये जो हियर, टेस्ट, स्मेल, जो अदर फीलिंग्स है उसमें मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी दवाई में आवाज सुनाई देगी, कुछ अजीब तरीके सा पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो दिस ऑल आर हेलुसिनेशन। ये मेंटल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो ड्रग जो कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेंसेस प्रोड्यूस करवाती है उसको हम बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। जैसे आप देखोगे कई सारी मॉडर्न जो ड्रग्स है, जब उसको लंबे समय तक लिया जाता है तो जनरली ये जो एबनॉर्मल सेंसेस है वो हमारे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर ड्रग को स्टॉप करोगे तो वो एबनॉर्मल जो सेंसेस है वो ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट के सबसाइड हो जाएंगे। या कभी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी हमारे ऑर्गेनॉन में क्लासिफिकेशन मेंटल डिसीज फ्रॉम कॉर्पोरियल के से ये एबनॉर्मल सेंसेस जो है हमारे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है वो ड्रग कंपाउंड, वो फॉर्मुलरी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, अब यहां पर रिपोलराइजेशन नहीं है, अब यहां पर डीपोलराइजेशन है। यहां पर अब हमारी जो ड्रग कंपाउंड या मेडिसिन है वो उस सोडियम पोटेशियम पंप में जाके एक्टिवेशन का काम करेगी। डिप्रेशन में हमने देखा डीएक्टिवेशन का, यहाँ पे वो एक्टिवेशन का। तो उसको वो एक्टिवेट करके ब्लॉकर का काम ना करते हुए उसको ओपन करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होगा। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा आयंस का along with the sodium potassium pump on neurons on dendritis, so generally there is more transmission of impulses from one neuron to another neuron with the help of neurotransmitters। तो आपको इस तरीके से ये एक्शन में डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे जनरली पेशेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, वीक है या डिप्रेस्ड है, तो जब हमने कोई मेडिसिन दी, मान लो आपने ओपीएम दिया या उसको आपने नक्स मॉस्काटा दिया या कोई भी आपने उसको फैमिली की कोई भी किंगडम की अगर आपने उसको मेडिसिन दी एज ए स्टिमुलेंट, तो वो वहां पे सीएनएस को एक्टिवेट करती है। जनरली हमारी जितनी भी मेडिसिन है
आप इसमें देखोगे भले आपने उसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन या फिजिकल इवैल्यूएशन या फिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए दिया हो, तो हमारे पेशेंट में आपको मेंटल चेंजेस तो देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है उसका होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें स्टिमुलेंट के तौर पे जनरली मेडिसिन का एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक थ्योरी है जिसमें यह बताया है कि हमारा एज पर द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली होम्योपैथी, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज वन थ्योरी, the theory explain the nature of particle. What it explain? The nature of particle. What it explain? जिस तरीके से हमने किसी पार्टिकल को एक्सिलरेट किया किसी पाथवे पे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो या तीनों ही एक्सिस हो, तो वो पार्टिकल में एक मेमोरी होती है। वो मेमोरी के साथ पार्टिकल उसी डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ मैटर। तो जनरली इसलिए हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने ये चीज लिखी है, प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्लेसिबो तो मेडिसिनल या उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी मेडिसिन की, बट जनरली जब हम साइकोलॉजिकली या हम फिजियोलॉजिकली अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं हमारे पेशेंट में या डिसीज कंडीशन में, तो अगर आपने उस प्लेसिबो को एक मेडिसिन के तहत आपने उस पेशेंट को दिया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एज पर द फिजिक्स, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास पार्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो जो मास पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस इंटेंशन में आपने उसको एक्सिलरेट किया है, जिस फोर्स ऑफ एक्सिलरेशन से आपने उसको पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। तो वो जो पार्टिकल होता है, वो जो मैटर होता है, वो उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग, मतलब एक काफी डिफरेंट एस्पेक्ट है होम्योपैथी का, व्हेन वी कंपेयर दिस एक्शन विद द अलाइड साइंस। जनरली हम क्या करते हैं, भाई हमें तो प्रैक्टिस है, हमें तो होम्योपैथी पढ़नी है, हमें तो सिम्टोमेटोलॉजी की बात करनी है, बट एवरी टाइम इट इज नॉट नीडेड और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी डिसीज कंडीशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे दी, सिमिलीमम भी दे दी, पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन है, सैचुरेशन आ गया है, और जब आप कोई दूसरी ऐसी मेडिसिन उसको देते हो जिसमें वो सिम्टम है भी नहीं, या किसी भी बुक में या ऑथर में या फिलोसोफर या किसी भी आप टेक्स्ट बुक में देखो, वो सिम्टम जो है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का डिनोटेड ही नहीं है, फिर भी जब आपने उस पर्टिकुलर इंटेंशन या डिसीज कंडीशन को प्रिवेंट या क्योर करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्टिकल को एक्सिलरेट किया उस लिविंग एंटाइटी में, तो वो उस तरीके से एक्ट करता है। सो दिस इज एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स, द मेमोरी ऑफ मैटर। तो ये हमारे लिए समझना काफी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन नॉट वॉज, मैं हमेशा इनको इस करके बोलता हूं, ही इज ऑलवेज सर्वाइवल, अ ग्रेट फिलोसोफर, अ ग्रेट फार्माकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजिस्ट। उन्होंने हमारी होम्योपैथी का आविष्कार या हमारे सामने जो है आज इस पैथी को लाए, तो वो तो एमडी थे मेडिसिन में, पर हमें यह चीज समझना जरूरी है कि होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच क्या है। तो वहां पे आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी और एलाइड साइंस से जब आप इसको कंपेयर करोगे, तब आप इसके एक्शन को और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये, जिसको हम मैजिक इफेक्ट बोलते हैं, वो कैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद आप देखिए, जैसे एग्जांपल्स में अल्कोहल या कैनाबिस, जीएचबी, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, कीटामाइंस,
ओपियोइड्स, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, दिस ऑल आर द ड्रग्स जो कि एज अ डिप्रेशन यूज की जाती है। हेलुसिनोजेंस में जनरली कैनाबिस, केटामाइंस, एलएसडी या पीसीपी, तो ये जो ड्रग्स है इसका इस्तेमाल जो है हेलुसिनोजेंस में यूज किया जाता है। हम जब इनसे बनने वाली दवा या ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में, तब ये सिंथेटिक सोर्स में कन्वर्ट होती है। जैसे अभी आप देखोगे हमारे इसमें न्यूली एडेड सोर्सेस में 3 सोर्स आते हैं, आई सोर्स, एलर सोर्स और सिंथेटिक, या जिसको टॉटोपैथी बोला जाता है। तो सिंथेटिक और टॉटोपैथी वो ड्रग्स है जिसमें हम इन ड्रग्स को पोटेंटाइज करके अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में ये जो इफेक्ट क्रूड ड्रग में प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में एडीआर के फॉर्म में, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से वही बात है कि सांप का जो जहर होता है तो उसी को हम डायनामाइज या उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन या नैनो में कन्वर्ट करके उसका एंटीडोट बनाते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक अ सिंथेटिक सोर्स। तो जनरली अगर हमारे किसी पेशेंट में कोई ऐसा एडिक्शन या हैबिट है जिसके चलते उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग के कारण उसमें एडीआर है, तो हम उसी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग को डाइल्यूशन या अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में फॉर्मुलेट करके अपने पेशेंट को जब हम प्रूव करेंगे तो आपको वहां पे जो है क्योर जो है देखने को मिलेगा। सो इट इज जस्ट लाइक अ सिंथेटिक वन। उसके बाद आप इसमें देखिए स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट में जनरली जो है योर हार्ट बीट इज गोइंग टू फास्ट, ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, द बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू अप, रिड्यूस एपेटाइट, एजिटेशन, स्लीपलेसनेस। तो ये आपको जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक जनरली जो है ये पेन किलर का काम करती है। पेन किलर यानी इट रिलीव्स फ्रॉम पेन। तो पेन यानी क्या? जनरली पेन के एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक या एक बहुत बड़ा सिम्टम है, यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई इंजुरी या ट्रॉमा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो पर्टिकुलर कोशिका या जो सेल या जो टिश्यू या जो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड या एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है। तो वहां पे कई सारे कारण है, कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, केमिकल मीडिएटर्स है, या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, या फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल इंजुरी, लॉट ऑफ कॉजेज आर देयर। तो पेन एक अपने आप में बड़ी एक डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो यहां पर जब हम एनाल्जेसिक्स की बात करते तो ये मेडिसिन अगेन इट एक्ट एज अ ब्लॉकर ऑफ दिस नर्व। तो दैट्स वाई जब भी आप ये मेडिसिन दोगे तो आपका पेन की इंटेंसिटी कम होगी, बट स्टिल द कॉज इज रिमेन इनसाइड द बॉडी। इसलिए हम इन जनरल जो है पेन किलर यानी हमारी मेडिसिन सिर्फ पेन को ही कम नहीं करती है, हम उसके कॉज तक भी जाते हैं और उस कॉज के बेसिस पे हम जो है पेन की इंटेंसिटी को कम करते हैं। इसलिए आप देखिए होम्योपैथी और एलोपैथिक कंसेप्ट बोथ आर डिफरेंट। एलोपैथी में पैरासिटामोल जो है जनरली इट इज फॉर द एनाल्जेसिक। हम उसी पैरासिटामोल को फॉर्मुलेट करते हैं हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो में, जैसे आप बेलो 1/10 ड्रग स्ट्रेंथ, 1/100 ड्रग स्ट्रेंथ, 1:9, 1:99। और उस फॉर्मुलरी में जब हम वही पैरासिटामोल का जो कंपाउंड जब हम उसको एक्सिलरेट करेंगे बॉडी में तो वो पेन किलर का तो काम करेगी, बट उसमें आपको जनरलाइज होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा जो सिंथेटिक फॉर्म में नहीं था। सो दिस इज द सिंथेटिक सोर्स। जनरली एमडी में ये एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूली एडेड सोर्सेस? तो उसमें बच्चे लिखते हैं आई सोर्स, एलर सोर्स और सिंथेटिक। सो सिंथेटिक में आपको इस समझना जरूरी है कि जो मॉडर्न मेडिसिन होती है, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या एनाल्जेसिक्स हो या कोई भी मेडिसिन हो, हम उसी को हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो या स्ट्रेंथ में जो कि हमारे फार्माकोपिया में दिया गया है उसमें फॉर्मुलेट करके उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में उसी पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी को उसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में, पेन में,
हम एक्सिलरेट करते उस पर्टिकुलर सिंथेटिक मॉलिक्यूल को डिफरेंट व्हीकल रेशियो में, तो वहां पे आपको क्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो बेलाडोना, ओपियम, नक्सोमिका, डायस्कोरिया, इसको जनरली हम जो है ग्रेट पेन किलर, या जैसे डायनापार आप देखोगे होम एलोपैथी में डायनापार का इंजेक्शन, डायनापार टेबलेट भी आती है, तो डायस्कोरिया इज वन ऑफ द होम्योपैथिक डायनापार। तो यहाँ पर डायस्कोरिया का जो पेन है वो रीनल कैलकुलाई से रिगार्डिंग है, मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग है, और डिसेंट्रिया डायरिया से रिगार्डिंग है। सो पेन इज बिकॉज ऑफ दिस थ्री कंडीशन एज पर द मटेरिया मेडिका। लाइकोपोडियम, मैकफॉस, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम इज वन ऑफ द ग्रेस्ट पेन किलर। तो हाइपेरिकम परफोरेटम पे जनरली आप एक रिसर्च स्टडी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइपेरिकम परफोरेटम के एक्शन को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है एनिमल मॉडल में। तो एनिमल मॉडल में जनरली एक टेस्ट है हमारा नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट में हम जो नर्व की वेलोसिटी होती है, जिसको लेटेंट वेलोसिटी या इंटेंसिटी जो है उसको मेजर किया जाता है बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जनरली ऐसा देखा जाता है दिस पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन बिफोर ट्रीटमेंट द इंटेंसिटी इज मोर, आफ्टर ट्रीटमेंट द इंटेंसिटी इज समवेयर गोइंग टू चेंज। तो यहां पर आप साइंटिफिकली इसको प्रमाणित कर देते हो कि यस, homeopathic medicines also shown their action on the nerve on the basis of the intensity of that latency or that nerve impulses। तो लीडमपाल, रस्टॉक्स, ये सारी जो है हमारी एनाल्जेसिक मेडिसिन है। तो इस तरीके से आपको जो है हमारे ड्रग के एक्शन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हम जनरली पीजी में जब हम बच्चों से इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी एज अ टीचर या फैकल्टी हमें ये फेस करनी पड़ती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो क्लिनिक पे बैठना है, हमें ओपीडी पे बैठना है, हमें तो हाइपेरिकम देने से मतलब है, हम क्यों जाने कि वो हाइपेरिकम अंदर जाके क्या करती है। अगर सिम्टम्स रिलीफ हो गया, पेशेंट की तकलीफ ठीक हो गई, तो बात ही खत्म। तो ये जो हमारा मेंटल या जो हमारा कंसेप्ट है, इसको आज के दौर के हिसाब से आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। स्टिल द होम्योपैथी इज नॉट ईबीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आज हम इतने सारे सेमिनार करते हैं, हम अप्रैल में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, या हम इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम रन करते, तो आज इसके लिए, इस पैथी के लिए हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य यह है कि हम इसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे। अगर आज हर इंसान ऐसा सोचेगा भैया मेरा तो क्लिनिक चल रहा है, मैं तो पेन किलर दे के ठीक कर देता हूं, मैं इतना डेप्थ में क्यों जाऊं, बाकी लोग जाए, ये तो उनका काम है, रिसर्च हम क्यों करें। पर ये हमारा जो मेंटल है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्ल्ड को नीड है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की। हम जितना ज्यादा अपनी पैथी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एलाइड साइंस से जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। और वेस्टर्न कंट्री में आप देखो कई सारे रिसर्चर जो है हमारे होम्योपैथिक इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में जो हमारी मेडिसिन की एफिकेसी है उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो अगर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से किसी का जीवन बचता है, सो दैट इज ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर अस। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करें कि हम जो भी थोड़ा सा भी भले हम टॉपिक डिस्कस करें प्लेटफॉर्म पे, बट उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो। साइंटिफिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो है हम इसको ईबीएम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद आप देखिए इसमें इनहेलेंट, जनरली ये हमारे ऑल्फैक्टरी रूट से रिगार्डिंग है। ब्लड स्ट्रीम, वेरी फास्ट, वेरी क्विक एक्शन, एंड इट इज यूज फॉर इमरजेंसी। जैसे अस्थमेटिक अटैक है, एक्यूट एक्साग्रेशन इन क्रॉनिक डिसीज, तो जनरली उस कंडीशन में जैसे आपने देखा होगा ब्लाटा ओरिएंटलिस या अमेरिकाना या जो पर्टिकुलर एनिमल किंगडम के जो मेडिसिन है, जो उस पर्टिकुलर फैमिली की जो ड्रग कंपाउंड या मेडिसिन होती है, तो उसका जो एक्शन होता है वो हमें फास्टेस्ट रूट या इनलेशन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे एक्यूट इमरजेंसी है। बट क्रॉनिसिटी के लिए आपको अगेन
डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग सिमिलिमम जो है आपको अपने पेशेंट को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगेन जो ये ड्रग कंपाउंड है वो जब उस पर्टिकुलर वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे जो नेजल म्यूकोसा जो है उसकी नर्व को स्टिमुलेट करके अपने एक्शन को शो करता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो हमारे फार्मेसी में जनरली हम हर ड्रग और कंपाउंड की फार्माकोलॉजी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें सिम्टोमेटोलॉजी तो पढ़ना है, पर उसके साथ साथ ये भी देना है कि ब्लाटा अमेरिकाना या ओरिएंटलिस लेने पर हमें किस तरीके से एक्शन देखने को मिला। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस एज पर द फार्माकोलॉजी। उसके बाद आप देखिए इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट, लिक्विड दैट टर्न into a gas at room temperature. For example, a paint thinners, removers, petrol. So these are the example of such volatile solvent. तो इसमें हमें ये जनरल जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। वोलेटाइल है नेचर में, इजीली वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट होते और इनका एक्शन आपको जो है ऑल्फैक्टरी रूट से फास्टेस्ट देखने को मिलेगा। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको ओरल रूट से ज्यादा देखने को मिलेगा। सूरज, आपका समय भी थोड़ा सा कम हो गया है। यस सर, only 5 minutes more. यस नेक्स्ट टाइम सर वी विल कंटिन्यू दिस सर। स्लाइड तो आपके पास में इतने बचे हैं ना? यस सर, अभी तो 6 स्लाइड है केवल। हाँ सर, अभी तो सर 4-5 और स्लाइड है। इसको खत्म कर लीजिए, है ना? यस सर। ओपियोइड्स में जनरली जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी जो है पॉपी सीड प्लांट्स जो है इससे हम इसको प्रिपेयर करके उस पर्टिकुलर एडिक्शन या उस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में इसको प्रूफ करते हैं। पार्टी ड्रग जनरली वो ड्रग की कैटेगरी है जो एज ए स्टिमुलेंट या हेलुसिनोजेंस जो है उस तरीके से काम करती है। सो इट इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, सो इट इज यूज फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, इसलिए हमने इसको बोला है पार्टी ड्रग्स। उसके बाद आप देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी हम जो ड्रग है उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन में हमें किस तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करना है एज पर द फिजिशियन। तो जनरली ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है ड्रग का, या उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से है, किस तरीके से उसको फॉर्मुलरी किया है, किस डिसीज कंडीशन में देना है, ऑर्गेनिक है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। तो इन सभी चीजों के आधार पे वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब अवर ड्रग इन दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। साइकोएक्टिव ड्रग्स अगेन वो ड्रग्स होती है जिसका एक्शन सीएनएस पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आप नक्सवोमिका, पल्सेटिला, सोराइनम, थूजा, इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन है जैसे मेडोराइनम है। तो ये जितनी भी मेडिसिन है इनका आपको साइकोसोमेटिक एक्शन जो है साइकोलॉजिकल या मेंटल प्लेन पे आपको जो इसका एक्शन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जनरली ये मेडिसिन जो है वो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। सो दीज आर डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है ये साइको एक्टिव ड्रग्स कहलाती है। जनरली इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका पर्टिकुलर किसी एक पार्ट या एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्शन होता है, नॉट मेंटल प्लेन। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स। बट साइको एक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स है जो मेंटल टू फिजिकल आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इस सिंथेटिक अगेन अभी हमने बात करी जो केमिकल या जो हमारे मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल जो कंपाउंड्स है उससे बनने वाली जो दवा होती है, जब हम इनको अल्ट्रा हाई डाइल्यूट करते उस तरीके से हम इसको सिंथेटिक सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एक हमारा न्यूली एडेड सोर्स है और इस न्यूली एडेड सोर्स को हम जो है हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में कई सारी डिसीज कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉर्टिसोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जनरली इट इज वेरी हार्मफुल। इसका किडनी पे, लीवर पे, जितने भी वाइटल ऑर्गन या विसरा है उस पे काफी ज्यादा ऑर्गेनिक डीप एक्शन देखने को मिलता है। बट जब हम उसी को अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में या हमारे होम्योपैथिक फॉर्मुलरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसका एक्शन रिवर्स देखने को या अपोजिट एक्शन देखने को मिलेगा। वो हीलिंग की तरफ जाएगा, क्यूरेटिव की तरफ जाएगा, नॉट पेलिएशन, नॉट सप्रेशन। So this is the last one, that is synthetic source. So finally today we complete this topic, that is drug.
इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक एज अ मेडिसिन। तो आज हमने ड्रग के बारे में पढ़ा, क्या क्या टाइप से, किस तरीके से इसका कंजम्पशन है, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारा मेडिसिन का पार्ट रहेगा, ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि ड्रग की वैरायटी और मेडिसिन की वैरायटी में किस तरीके से डिफरेंशिएशन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने ड्रग को इलेबोरेट किया है। आप पीपीटी को हटा लीजिए सूरज जी। यस सर। हाँ, पीपीटी हटा लीजिए। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। आपने जो सूरज जी, आपने जो लास्ट में बताया ये सिंथेटिक ड्रग्स, तो इसमें एक आपने सुना होगा टोटोपैथिक ड्रग्स। सिंथेटिक टोटोपैथिक ड्रग्स समझते हैं? टोटोपैथिक मेडिसिन, ये वर्ड आप। यस सर। हाँ, टोटोपैथी में जो है तो वहाँ भी सारे मेडिसिन जो है तो एलोपैथी के मेडिसिन को पोटेंटाइज करके उसको देने का प्रयास किया गया था बहुत पहले। यस सर। इसलिए तो आप थोड़ा इस पर भी आगे, इस पर थोड़ा सा बताइए। सर जनरली क्या है इसमें कि जब हम टोटोपैथी की बात करते तो इसमें जो हमारा सिंथेटिक सोर्स या जो हमारा ये कंपाउंड है, जैसे आप नार्कोटिक ड्रग्स की बात करोगे सर, तो ये जो हमारी एलोपैथिक फॉर्मुलरी या जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है, तो इनका जो एलोपैथिक प्रिपरेशन होता है, जो ड्रग व्हीकल प्रपोर्शन होता है, वो काफी डिफरेंट होता है। उनका मेन जो कंसेप्ट है, इट इज मटीरियल नॉट मटीरियल लेस, तो कंसंट्रेशन इज मोर। तो वहां पर जो उस पर्टिकुलर सिंथेटिक जो कंपाउंड है, उसका एक्शन उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उस पर्टिकुलर सेल या लिविंग टिश्यू पे आपको देखने को मिलता है। और इसका यूज जनरली वो जो है एज अ पेलिएशन सपरेशन या इस कंडीशन या ऑर्गेनिक डिसीज में वो करते हैं। जब हम टोटोपैथी की बात करेंगे हमारे होम्योपैथिक फॉर्मुलरी में, तो हम किसी दूसरे सोर्स को नहीं लेते, हम इन्हीं के जो पर्टिकुलर कंपाउंड या सिंथेटिक मॉलिक्यूल हम बोलेंगे, ड्रग से ज्यादा मैं मॉलिक्यूल वर्ड यूज करूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर सिंथेटिक मॉलिक्यूल जो है उसको हम जो है फॉर्मुलेट करते हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो में। जैसे मैंने बोला 1/10 या 1:9, 1/100, 1:99। तो ये जो हमारा फॉर्मुलरी है ड्रग व्हीकल रेशियो, जिसमें हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन करते हैं, तो कंपाउंड तो वही है, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, बट उसका जब हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन करते हैं तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्यूरेटिव या रिस्टोरेशन में कन्वर्ट होती है। जबकि जब वो कंसंट्रेशन में देखोगे तो उसका आपको एडीआर या उसका जो रिवर्स एक्शन जो होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्शन है, वो आपको उस पर्टिकुलर सेल पे ज्यादा देखने को मिलेगा। बट जब आप उसको फॉर्मुलेट कर दोगे अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में, तो उसका एक्शन आपको क्यूरेटिव ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू मोर एडीआर। तो सिंपल सा सर इसमें लॉजिक ये रहता है कि हम किसी दूसरे सोर्स को नहीं लेते। जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल या जो मैनमेड तरीके से जो पर्टिकुलर कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, उसी को हम जो है बायो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या उसी को अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में कन्वर्ट करके उसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए जिसके लिए वो पेलिएट कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम क्यूरेटिव बना देते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। इसलिए हमारे न्यूली एडेड सोर्सेस में आइसोपैथी है, आइसोट्स है, एलरसोट्स है, और तीसरा आप ये देखोगे टोटोपैथी या ऑब्लिक करके हम इसको सिंथेटिक बोल सकते हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसे आपने जो बताया, तो इसे हम लोग एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन और पैलिएटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं। मैडम प्रिवेंटिव और पैलिएटिव तो नहीं बोलेंगे मैडम, क्योंकि जब हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन की बात करेंगे, जैसे हम सोराइनम जब 1 ml देते हैं या सल्फर जब हम 1 ml देते हैं, तो जनरली वहां पर आपको पैलिएटिव नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्यूरेटिव ही मिलेगा। तो प्रिवेंटिव बोलो आप, प्रोफाइलेक्टिक बोलो आप, बट नॉट पैलिएटिव वर्ड।
पैलिएटिव वर्ड इज टोटली डिफरेंट। हाँ, अगर कोई डीप ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे फोर्थ स्टेज ऑफ कार्सिनोमा है या मेलिग्नेंसी है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तो वहां पर हमारा कंसेप्ट होलिस्टिक थोड़ा पैलिएटिव जाएगा। तो वहां पर आप इन ड्रग को जो है उस तरीके से यूज कर सकते हो। बट इन जनरल अगर हम पैलिएशन बोले, तो वहां पर आपको ब्रैकेट में ये चीज लिखना जरूरी है, palliative only for those disease condition in which deep organic changes already happened, like malignancy, third stage or second stage metastasis. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम। अब फिर से आपका तो अभी भी सेशन बाकी ही है। यस मैम। ओके, तो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब ये मंच मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1296th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Amit Sahani from Sahani family. Let us begin the session from 1 minute silent prayer. Thank you all. As you know that we are just nearing to our 1300 day by just 4 days. And we have an excellent guest today from Dr. Sahani's family, and he is the third generation homeopathic doctor and doing wonderful job in teaching as well as in practice. So let me introduce Dr. Amit Sahani, MD. He has completed his MD and later completed PhD in homeopathy. And this is something great. These nowadays, our homeopathic doctors are getting these PhDs and becoming more and more efficient personalities in this field of homeopathy, and that will be a big boost for homeopathy all in all. And he is a person who has made a wonderful job in promoting homeopathy by writing articles in various papers, journals, as well as periodicals. And he is presently working as the professor, Department of Repertory, RBTS, Government Homeopathic Medical College, Muzaffarpur, Bihar. And he has completed his BHMS from prestigious National Institute of Homeopathy and PG from GD Medical College, Bhubaneswar. And he is associated with many organizations, particularly HMAI, LMHI, and he is presently the member as well as the secretary of the HMAI Bihar group, and he is the member of Indian Science Congress Society as well as he is associated with Rotary International as well and YMCA. Dr. Amit also sought resource person for seminars by reputed organizations like Bihar State Health Society, Bihar Voluntary Health Society, and so many. He has published so many books in homeopathy. He has done so many research work in homeopathy, and he is also working as a guide, and he has won many awards, organization award during the type year cancer from Cancer Institute of Homeopathy, National Seminar on Cancer and Homeopathy at Darjeeling, Best Teacher Award in 2019, and so many awards. So I'm not going to elaborate. All those things are there in the poster we published yesterday. And today, Doctor will be discussing one of the best subject of the day. As you all know that this subject is very, very relevant nowadays, because the concept
in fever homeopathic perspective. As you all know that each and every homeopathic doctor get fame by treating acute illness. When you treat an acute illness and the patient get cured in the shortest possible time, then definitely that person will become a winner and will become more reputed among the public. So let us invite our beloved guest, Dr. Amit Sahani, to the stage. You are proudly welcome, sir. Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you. Sir, please adjust your camera a little more. Only, yes. Little. Oh, okay. And little more. You can just start. Okay. Now it is fine. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, this IFPH platform, for giving me this opportunity again and again for presenting my seminars. So today, sir, I am talking on the concepts of the fever and how we can manage the fevers through homeopathy. So let me first start sharing my screen. So I hope the screen is visible to all of you. Yes. So it is about the concepts in fever, and we'll see the homeopathic perspective of the fevers, and have an understanding of how we can approach with the cases of fevers. So fever, as we can say, it may be one of the ancient hallmark disease. Actually, it is not a disease. It dates as back as the civilization itself. Fever as being induced by the evil spirit. So this was one of the earlier concepts, that fever was because of some of the sins, some of the ills that have been done by us. So the oldest civilizations, going back to the Egyptian civilization, the Mesopotamian, the Chinese, Indian, and the Greek civilizations, they have demonstrated extensive knowledge of anatomy and physiology, but they tended to view fever as something being induced by the evil spirit. So although there was although the civilizations kept on advancing, and we had ideas, we had knowledge about the anatomy and the physiology, but still this symptom of fever, it was regarded as something which was because of the done to us by the evil spirits. History reflects that fever was feared by the ordinary people as a manifestation of punishment. So and hence this concept that it is induced by evil spirit, or maybe it is a marker of death. However, the medical scholars, the biological role of fever in disease was considered as beneficial, particularly so among the Greek scholars. So this was one of the ancient concepts, that fever was also beneficial to our body. It was a positive indication. So there is a debate going on whether fever is altogether not important for us, is not beneficial for us, or it may be harmful for us. So this concept underwent a radical transformation in the 19th century, and scholars, they began to regard fever as harmful. So what initially was a concept among the Greek scholars, that fever was a good thing, was beneficial for the human being, then this concept underwent a transformation in the 19th century, and it is being considered as harmful. So the use of antipyretics is now being considered beneficial. Now we believe that we should not allow the patient's temperature to rise beyond a certain degree, and we are trying to justify the use of the antipyretics. However, this introduction of the fever therapy, we have to go back to the 20th century and concept, and understand the concepts of the changing patterns of the fever, the changing concepts that have evolved over the time. So coming to the current concept that spans over the past 40 to 50 years, intensive research has been carried out to investigate the role of fever. Although all they are not in the same agreement, there is some disagreement. Evidence now indicates that effects of fever are complex, but
it is overall beneficial. So fever is considered as an indication. It is an indicator of something which is going on inside the body, and that is why it is considered an indicator and is considered to be beneficial. So like a lot of other symptoms, fever is also a symptom, and which may be accompanied by many other symptoms. So the concept that evolved in the 19th century was the part of the symptoms complex as it is today. And so fever is a part of the symptom complex. Fever by itself is not a disease. It is a part of the symptom complex. A disease in its own examples of fever being regarded as a disease where autumnal fever, we have the terms like autumnal fever, jail fever, hospital fever. So there are different examples of fever, but by itself, it is just a part of the symptoms. It is just a symptom. Fever could also be described in terms of severity of the disease. For example, malignant fever, or maybe pestilential fever, or even supposed to be the fevers like bilious fever or nervous fever. So we have a lot of terminologies which define maybe the origin, maybe the severity. So, but still overall, we have to keep in mind that fever is just a part of the disease complex, just a part of the symptoms complex, not a disease in itself. Nowadays, antipyretics are amongst the most used drugs worldwide. We have seen a lot of use of these antipyretics in the COVID time also, and even post-COVID and even before COVID, this paracetamol and all those types of antipyretics, they are widely used. They have more or less become like a type of over-the-counter prescription, over-the-counter medications. So they are one of the most widely used drugs. And despite their widespread use and popularity, question arises as how beneficial the fever is, whether fever is important for us or whether the fever is harmful for us. So we have to critically analyze this thing. We have to critically analyze this thing and come to the conclusion. We have whether this thing is fever is beneficial to us or not. So one of the breakthrough in the fever concepts came with the science of bacteriology. It was able to reveal the etiology of many infectious disease. We know the causations of malaria. We know the causations of typhoid. We know the causations of this dengue. So we know a lot of the causative agents. So coming to the typhoid, which is caused by the bacterial agents, identification of the typhoid bacillus in 1880 and discovery of the tubercle bacillus in 1882. So they brought about a revolutionized approach and in understanding of the fevers. Fundamentals of thermoregulation and the role played by the exogenous and the endogenous pyrogens in the induction of fever. So we all know our body has got a thermoregulatory mechanism, and it tries to maintain an optimum temperature in the body. And so the body temperature is in healthy organisms, they are regulated by balancing of the heat production and loss. So we have a number of systems working together in a synchronized manner so that an optimum temperature is maintained. We have the sweating system. We have got the hypothalamus, which is regulating this thermoregulation. So it was demonstrated that animals, they died quickly when the body temperature exceeded the normal level by 5 to 6 degrees, which suggests that fever may be harmful and that antipyretics, which were introduced later, may actually be beneficial. So with this observation that once the temperature of any animal, it rises beyond a limit of maybe 5 to 6 degrees centigrade, the animal may die, which suggests that we have to keep a watch on fever. We have to keep track on the fever, and if necessary, we can control it by using antipyretics, this suggests that the role of the antipyretics may be actually beneficial, may actually be required. Now, William Osler, he declared that humanities had three enemies: fever, famine, and war. And he said, among all these three, fever was the greatest enemy. It killed a far larger population than the rest of the two.
fever is among the most common complaint and causes of seeking medical attention. So we see a lot of patients coming with different clinical conditions and at the same time complaining of fever. The biological value of fever, that is whether it is beneficial or harmful, is a matter. Dr. Dhanesh, should I continue? Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. Okay. So I was talking of the biological value of fever. Now, irrespective of the fact that whether it is beneficial or harmful, it is which still remains a matter of dispute. The fever is being treated with the belief that it may prevent complications. So I had once talked of the hygiene theory. So as an on the patient, as an on we are becoming more hygiene conscious. The prevalence of the infectious disease, they are going down, and on the other hand we see the more dreadful diseases like cancer, maybe the chronic diseases, they are becoming more and more. We are having a greater incidence of these type of diseases. So what was happening actually earlier was that the people were getting infected with infectious disease, and which was preventing the incidence of the more graver diseases like cancer and other life-threatening diseases. So actually, fever may in this light can be considered to be something beneficial which may prevent complications. Fever is harmful and may bring about discomfort. So there are certain arguments which says ki fever may actually be harmful. And one of the argument is fever is harmful and it may bring about discomfort, dehydration, maybe febrile convulsions, brain damage, and ultimately death. So antipyretics, they are the preferred method of managing fever, and there has been an increase in the preference over the past 2 decades from 67% to more than 90%. So there has been a paradigm shift in the use of these antipyretic medicines for managing fever in a very great proportion from the past to the now. The risk of febrile seizure, this is one of the things that maybe many pediatricians or the doctors, they say it is one of the major risks of fever. So fever, it is said they may cause some brief benign convulsions in maybe 3 to 4% of the children. In one of the studies from USA, 49% of the pediatricians considered convulsions to be the principal danger of fever, and 22% believe that brain damage could result from febrile convulsive seizures, and that antipyretic measures should be administered to prevent this febrile seizures and other complications of fever. So fearing febrile seizures is one of the main, I think, main reason for use of the antipyretics, so that fever can be controlled to prevent febrile seizure and maybe prevent this brain damage. So considering febrile seizure to be one of the bad effects or complications of fever, it was considered to manage fever using antipyretics so that the febrile seizures could be prevented, the brain damage could be prevented. So these were the arguments that fever was harmful and that thus it needed to be controlled by antipyretics. There are some arguments on the other hand which says that fever may at the same time be beneficial. So fever is self-limiting and well controlled. With fever, unlike hyperthermia, body temperature is well regulated by a hypothalamic set point that balances heat production and loss so effectively that temperature will not climb up relentlessly and does not exceed an upper limit of 42 degrees centigrade. Within this upper range of 40 to 42 degrees centigrade, fever is not injurious to the tissue. So fever is something which is different from hyperthermia. So this argument says that fever is something which is different from hyperthermia, and this body temperature, it can be regulated, and having fever in the range of say something 40 to 42 degrees centigrade is not injurious to the tissue, and it is in fact beneficial for the person who is suffering from fever. Second argument is this: antipyretics, they will not prevent febrile seizure. There is now evidence, a lot of evidence against the previously assumed risk of febrile seizure.
Previously, it was a dreaded thing. Having febrile seizure, it was considered that the brain of the child will become damaged. It is also known that antipyretics are ineffective in prevention of the febrile seizures. So giving antipyretics will just lower down the temperature, but in under circumstances will prevent the febrile seizures. The effects of fever on microorganisms. Animal studies have demonstrated that gram-negative bacteria, such as Salmonella typhi, were shown to be increasingly susceptible to antibacterial effects of the serum when cultivated at a temperature greater than 37 degrees centigrade. Fever has therefore a favorable prognostic influence on the length of the bacterial excretion. So at a higher temperature, it is supposed that the bacterial activity, it will be limited. Thus, it may be beneficial for controlling the fever in the long term. Some more arguments which are still in favor of fever being beneficial. So effects of elevated temperature on the defense mechanism. Fever may act synergistically with antibiotics. Penicillin was found to have a progressive increase of its bactericidal activity as the temperature rose from 35 to 41.5 degrees centigrade. So penicillin was found to be more effective in its bacteria killing property when the temperature of the patient increased from 35 to 41.5 degrees centigrade, something like this. So fever was in fact beneficial for providing a better environment for this penicillin to act. And lastly, the hygiene theory that I had talked of. The prevalence of the asthma and allergic disease as well as cancer has increased worldwide. We have increased incidence of asthma. We have increased incidence of allergic disease. We have increased incidence of cancer. And on the other hand, we are seeing a decline in the incidence of the infectious disease. Now, which can be attributed to this hygiene theory. So as and on, we are progressing with, we are becoming more hygiene conscious. The infections are being controlled, but on the other hand, the incidence of the chronic disease, the asthma, allergic disease, the cancer, they are on the increase. So as long as the patient, as long as the human race, it was more affected with the infectious disease and as a result suffered from fever, now has to bear the brunt of more deadly diseases like asthma and cancer. So actually, fever was beneficial. Over the past 40 to 50 years, coming to the current scenario, intensive research has been carried out to investigate the role of fever. There is evidence now that indicates that the effects of fever are complex but overall beneficial. Accumulated data from the extensive research suggests that fever has a protective role in promoting host defense against infection rather than being a passive byproduct. There is also evidence that fever exerts an overall adverse effect on the growth of the bacteria and some tumors, as well as on the replication of the viruses. So fever, maybe the incidence of the fever, the increase of the temperature has a control mechanism over the growth of the bacteria and the viruses, and it limits the activity, and maybe a curative action is being taken over by the body by increasing the temperature. It also enhances the immunological process, although scientific evidence does not support this practice. So it is also believed that the fever, it enhances the immunological process of the body and helping our defense mechanism to fight against the external morbific agents. Coming to the homeopathic concept, aphorism 239 of Organon of Medicine, it says, "He has almost every medicine causes in its pure action a special peculiar fever and even a kind of intermittent fever with its alternating state, different from all other fevers that are caused by other medicines." Homeopathic remedies may be found in the extensive domain of the medicine for all the numerous varieties of the natural intermittent fevers and for a great many of such fevers, even in moderate collections of the medicines already proved on the healthy individuals. So Dr. Hahnemann, in his Organon of Medicine, he has already said that every medicine in our Materia Medica, it has got its special kind of fever.
Now, while he is describing this intermittent fever in this organ, he says as many medicines we know, we have got as many as we have got a curative remedy for those type of fever. So every remedy has its peculiar fever, and all the fevers that have come upon human race and will come upon human race will have a solution among our homeopathic medicines, because it is based on the symptoms. It is based on the totality of the symptoms presented by the fever. The homeopathic perspective of fever is following the guidelines as presented in the Organon of Medicines, and regarding the case taking from aphorism which has been discussed in the Organon in between aphorisms 83 to 104. So 83 to 104, it says that every case must be individualized. We must try to individualize the case. We must try to define the symptoms of the case so that we can come out with the peculiarities of the case, and those peculiarities, they will suggest a proper medicine. Specific guidelines for case taking of the acute disease, they have been given. It is said that the case taking of the acute disease, they are comparatively easy. It has been said so because Organon says when the person is suffering from acute diseases, all the changes, they are very fresh in the memory of the patient. They are very fresh in the memory of the patient, and the patient will be able to recall all the changes that had happened over the stages, and will be able to recall and reproduce it in front of his physician, so that it can be used as one of the symptoms for prescribing, finding out the most exact simillimum for the patient. And understanding of the fever is described in the intermittent fever section of Organon of Medicine in between aphorism number 231 to 250. So these are the places where we have to develop an understanding of how we can deal with acute disease, and especially acute diseases like fever. Now, regarding the fevers during the pandemic and the epidemic, after seeing a few patients, a genus epidemicus understanding comes. Aphorism 100 says we have to develop, we cannot regard any disease as we know it by its name. Although we may have treated the patient of that epidemic, but we cannot still regard such diseases to be already known to us, because each epidemic is very fresh. It has got a very fresh presentation of symptoms, a very fresh collection of symptoms. So a number of cases must be examined from the present epidemic. A number of cases must be examined from the present epidemic. I am quoting aphorism number 101. It says that a number of cases must be examined, and that will bring out the symptoms from the case, the common symptoms of that epidemic. The common symptoms will become more characteristic as we see more and more cases, and finally it will help us to suggest a genus epidemicus. It also brings our attention to particular group of medicines which are indicated frequently. So a group of symptoms which is common to that epidemic will point out to certain group of medicines which are more peculiar to that group of symptoms. Yet, as every individual are unique and should be kept, and we should keep ourselves vigilant for the search of individual medicines besides the genus epidemicus. So our target should be to define the patient more in his peculiarities, more finer definition of the patient should come out through every case taking, so that we can find out a medicine for that individual rather than rely on prescribing him the genus epidemicus. So we have to keep in mind that individuality is the ultimate guide for that singular characteristic medicines, and we are a system of medicine which is based on the peculiarity of that individual. We have to rely on the individuality. So the overall view of Dr. Hahnemann was that the totality of the symptoms which characterizes a given case, being once committed to writing the most difficult task, is accomplished. So it is said a well-taken case is half cured. Now, so once you have recorded the case, once you have taken the case of a patient, so you have come out with the most characteristic symptoms. You have brought down in writing, and that the most difficult task is completed. Because we have the symptoms in our hand,
the characteristic symptoms in our hand, important symptoms which may be pointing towards our medicine, toward a medicine. So collectively, this totality, this grand totality should point out to a medicine which is most appropriate for the patient, most similar to the patient. Coming to some stalwarts remark over the understanding of fever, over the management of the fever. So Dunham says to select a remedy after a masterly examination and record of the case is comparatively easy. So to select a remedy after we have collected a thorough case taking and then to find out a medicine, it is quite easy. But to take the case require great knowledge of the human nature and history of the disease. So if we want to record a case, if we want to take an appropriate case taking, it is said that we have to have a knowledge of the human tacts, human understanding, because we are not dealing with machines. We are dealing with humans who are so much varied in nature. We are dealing with humans who may be most sympathetic to the most cruel ones. So we have to have an understanding of the human tact, of the knowledge of the tacts. We have to have a tactful understanding of the human psychology so that we can handle each patient individually and come out with informations. The main objective is to come out with meaningful informations that will be helpful for us in selecting the medicine. So he says, go very slowly. The disease demands a closer observation of the instructions. So we have to examine the patient very closely. We have to keep our observations very sharp so that we are not going to miss out anything. And strict adherence of the principle is necessary for successful treatment. So we have to strictly rely on the principle of similarity of symptoms so that we can find out an appropriate medicine for that patient. So this is what Dunham says regarding the management of the fever. Understanding of the fever from the Bonninghausen Therapeutic Pocketbook. There is a separate section for the fever, which has got 7 subsections. The 7 subsections which have not been described in alphabetical order in the Bonninghausen Therapeutic Pocketbook. It is circulation of blood, cold stage, coldness, heat, perspiration, compound fever, and concomitant complaints. So these are the 7 subsections in the fever chapter of Bonninghausen Therapeutic Pocketbook. And this is one place where we see how we can find out the meaningful symptoms of the fever, especially the compound fever, which has got a lot of permutation and combinations of the different characteristics of the fever, different stages of the fever, so that none of the permutation or combinations is missing out. Coming to the Bonninghausen characteristic, Boger's characteristic repertory, Boger-Bonninghausen characteristic and repertory, the fever chapter by itself, it is most exhaustive. I have gone through a number of presentations where this fever chapter of this Boger-Bonninghausen characteristic repertory, it is compared with the W.A. Allen fever repertory, H.C. Allen therapeutics of intermittent fever. And still the Boger-Bonninghausen characteristic repertory seems to be more exhaustive than the individual literatures of W.A. Allen and H.C. Allen. The arrangement of the chapter on the fever itself is self-explanatory. For the practical point of view, this chapter is of immense use. It has many sub-rubrics, concomitants in relation to chill, heat, sweat, beginning with chill, beginning with sweat, beginning with heat. And so we have got a number of permutations and combinations in this fever chapter, so that none of the stages that we can imagine can be missed out. And in fact, it has been very beneficial in the recent epidemics and cases of fever. So to frame the fever totality using the Boger's concept or using the Bonninghausen's concept, and with the help of this BBCR repertory, the arrangement of the chapter on fever, it has got, this chapter is of immense use. It has got many sub-rubrics. Each stage is followed by time, aggravations, ameliorations, and concomitant. So every stage of fever, heat stage, the time, the aggravation, the amelioration, concomitant, they help to repertorize any simple as well as complicated cases of fever.
they should be arranged properly in order to get the simillimum with the help of Boger repertory. So we have to analyze the symptoms, we have to evaluate the symptoms meaningfully, keeping the Boger's philosophy, the Bonninghausen's philosophy in mind, the concept of grand generalizations in mind, so that we can come up with meaningful result using this BBCR repertory. The different chapters and their sub chapters been described in the BBCR repertory. So we have got fever, chill, generals, and compound fever. This is follow the symptoms of pathological types: blood circulation, congestion, palpitations, in the fever subsection. Sorry, I don't know where that is. Chill is followed by partial chill, coldness, partial coldness, shivering, time, aggravation, amelioration. And every section concomitant is found observed. Hello, sir. Hello, sir. Yes. I think there was some network problem with the Dr. Amit. As now, sir has rejoined. Again, the fever session was going in a brilliant way. There was some technical problem with the Dr. Amit. I hope sir will be joining shortly. Please write. Yes. Yes. It is coming. Yes, I was talking of the yes. of the different sub chapters in the Boger Bonninghausen characteristic and repertory. So they have got five chapters under the fever, related to fever, and there is concomitant which is observed in all the chapters. At the end of each chapter, we will have concomitant sections which is related to the fever. Now coming to the Kent's understanding of fever, or the arrangement of the rubrics related to the fever in the Kent's repertory. The chapter fever from the homeopathic repertory by Dr. James Tyler Kent. This repertory was originally published in 1897. This chapter gives all the symptoms related to the fever in alphabetical order, along with the indicated remedies. Chapter chill. There is a separate chapter chill in the repertory, and it has got all the rubrics which are related to chill in alphabetical order. There is a dedicated chapter for fever. The fever related to the rubrics are also found in all the chapters, including the mind section. And we have got rubrics like dullness during heat, active during heat. So a lot of rubrics related to fever are also there in the mind chapter also. And some general chapters like stomach. We have got thirstless during fever, thirst with fever, and dullness during heat. So we have got a number of symptoms which are related to fever in other chapters also. So apart from having a dedicated chapter to fever, a dedicated chapter for chill in the Kent's repertory, there are some examples of the rubrics which are present in the fever chapter in the Kent's repertory on my right hand side. Now coming to the concept of online case taking for fever. Now, so we have got a lot of patients who ask prescription for us over the phone or maybe online
So we have to keep a key of important things that we can gather more and more informations, more appropriate informations, which will be meaningful to us for finding out the medicines. So one of the difficult thing that one of the difficulties of online case taking is developing that doctor-patient relationship, because we know key informations are meaningful to us. We are helpless without informations, and whether the patient is going to disclose the information to us, whether that initial rapport has been established or not, is very important. So we must try to prepare the patient for the initial consultation, so that a healthy doctor-patient relationship is established, and we come up with some meaningful informations from the patient. We have some defined symptoms from the patient, symptoms which are meaningful, so that we can find out an appropriate medicine for the patient. And then, of course, we have to go on with our normal process of case taking and coming out with the appropriate medicine. Now, history taking in a febrile patient. So what is difficult here is using the Hahnemann's directive as a framework to interviewing the patient. So we have to keep in mind that we know nothing of the patient. We have to approach the patient with an unprejudiced manner, And the most important step is taking a meticulous, detailed history to explore the patient's problem from three perspectives: from the biomedical perspective, from the contextual history, and from the patient's perspective. And then finally, we have to have a systematic review. So the biomedical perspective is to understand the chronology of the symptoms, analyze each symptoms, and review each system to localize the source of the fever. So this is the biomedical perspective, that we have to go as per the symptoms, its chronology, and try to find out what exactly the source is. Then coming to the contextual history of the fever and the patient's perspective, we must try to understand the patient's interpretation of his illness. Now, what he thinks, why he has become ill, and then the system review. This is a guide not to miss anything, any significant finding. So we moved to, and depending upon whether you think where it belongs. So biomedical perspective. So we have to give importance to the presenting complaints, whether the patient is feeling hot. A feeling of heat does not necessarily imply fever. There may be hot flushes, but still no fever. Rigors. There may be profound chill accompanied with chattering of the teeth and severe shivering, and it implies a rapid rise of the body temperature. It may be caused by, and the presence of rigor, it may indicate diseases like brucellosis, maybe malaria, maybe sepsis, maybe lymphoma, and it will be accompanied by excessive sweating. Night sweats are characteristic of tuberculosis, but sweating from any cause is usually worse at night. So this biomedical understanding of these complaints, they give us an idea what may be the underlying cause, of the fever. Recurrent fever, the source is often a focus of the bacterial infections such as cholecystitis or cholangitis or UTI, especially associated with an obstruction or calculi. Headache, delirium, muscle pain, they all have to be analyzed. What may be the how it may be related to the fever, and how it helps us to find something important, give us some important informations regarding the fever. So the presence of the fever, the duration, the mode of onset, the progression, the severity, the treatment it has received, and the associated symptoms. These are very important. The associated symptoms, they help us to find out important medicines. The biomedical perspective also helps help us to understand the patient from the systemic examinations, the respiratory tract symptoms, abdominal symptoms, the skin rash, and we have to go system wise, so that we can come up with some meaningful informations. Coming to the contextual history, the past history, the surgical history, history of any blood transfusion, history of any disease in the past, maybe some chronic diseases like rheumatic heart disease, which may develop into infective endocarditis or
some other disease, a history of trauma. So all this may be the contextual history which may be responsible for the present condition of fever. We may have the patient may have a history of drug or allergy and over-the-counter medications, vitamins, maybe traditional medicines, herbal medicines, blood transfusion, immunizations. So all these may contribute to the fever. The family history, any familial disease that may be running in the family, infections that may be running in the family, cholera, typhoid in cases of epidemic. So we have to have an understanding of the contextual understanding of the patient. So all these, the history, the personal history, smoking, alcohol, educational background, home environment, sexual history, uses of drugs, sharing of needles, all these we have to understand so that we can have an understanding how, what, and why, what, and how of the fever. So travel history, where the patient stayed, how long, whether he had taken prophylaxis, whether he had taken proper protections against the maybe mosquitoes and other infective agents that may be prevalent over there. Coming to the patient's perspective, we should always ask the patient what he thinks about his disease by analyzing the ideas, maybe the concerns, the feelings, expectations, and effects on daily living. So what is the patient's idea about his own disease? And then the systemic review. So the totality of the fever is scattered. Concentrating only on the fever will not bring any desired results. So if we focus only on the symptoms of the fever, we may not come to a proper understanding. So it has always been the man in disease, not the disease in man. We have to give importance to the general symptoms which are associated with fever. The symptoms associated has to be understood with its causation, expression, and finally the effects. So we have to give importance to this flow chart so that an understanding of the symptoms, the evolution of the symptoms can be understood in a proper light, and there will be some meaningful informations which will be pointing towards a simillimum. So simillimum comes from comparison. Dunham says that selection of the remedy for a case of sickness is a process of comparison. We seek parallelism between the drug symptoms and those of the patient. So opposing the disease state. So it has been a tendency for the rebellious modalities, for the rebellious symptoms. During fever, two opposite behaviors may be observed. It is the nature of the individual to oppose anything that come as a hindrance in his normal and matter of ease. So we may have symptoms where one part of the body is better by cold and other part of the body is better by heat. So we may have rebellious symptoms in the same patient. So we have they are very important for us for finding out the medicine. Now, just let me end up with at least one or two cases of fever from my clinic. So this is a 40-year-old male patient. And he was already in consultation of our clinic with complaints of hypertension, and he had suffered from fever in the month of July and was found in the year 2020, and he was reported to be COVID positive. He was very panicked, and after he was detected positive, but he still had confidence in homeopathy and wanted to take treatment from us. So what we observed in the case was there was a feeling of heaviness in the chest. The throat was painful, burning ever since fever. The eye was also burning. He was feeling weak. He was under our treatment for chronic illness earlier. He was suffering from hypertension. His constitution was lean and thin. Anticipatory fear dominated all the time. And presently the mind was
revolving around the disease. You can say the mind was occupied with the disease. So we had taken these following rubrics for that patient: chest operation, fever during, throat pain during heat, eye pain during fever, weakness, fever during, general complaints, chronic ailments from anticipation, thoughts, disease of, and general lean people. So the repertorial totality, it was in favor of arsenic, sulfur, and sepia. So we didn't had a clear-cut picture, but overall, what you can see is already there on the in the repertory sheet that is present in front of you. Now we started the prescription with sulfur, and he was transmitted this medicine in 0/5 potency, because we made it a habit in the COVID time to go with the higher potencies for the cases of fever. And this patient, he reported after a few stroke of the medicine that we do with our transmission set when we are administering the medicine using the transmission of homeo drug energy from a distance. So the methodology was applied, and the patient reported changes in the symptoms after some stroke was given to that vial of medicine. He reported that heaviness of the chest was better. Then the fever came down, and then the fever limited, and then finally the patient was cured. So the case was treated with transmission of a single medicine, and that was sulfur in the 0/5 potency. So again, the patient COVID-19 test positive. It was again after a few times the report it was again positive. The fever was there, and then we had to go for a change of the medicine, and we transmitted Naxvomica, and COVID, after 3-4 days, the report again came negative, and but there was some eruptions. No fever was there, and the patient was free from the fever of the COVID-19. Some eruption persisted, and he continued his treatment for the hypertension that he was earlier with us. So that was one case. I think I can go for one more case before. Yes. Yes. So this is again a case of 36-year-old male, and again a case of COVID-19. So this patient, he was already under treatment for stricture of the urethra and was receiving constitutional treatment. And the last medicine that he was prescribed was cifilinum. And he developed fever on 12th of September 2020. And as per the symptoms of the COVID that happened during that time, the mouth taste became insipid. He was not able to perceive any taste. He became panicky with the fever in the present situation, because he was aware of that, what the loss of taste meant, and he went for the test, and that came out to be COVID positive. He developed cough along with the fever. Throat was burning, eye was burning. He was feeling weak. He was already under treatment for stricture of the urethra. He was feeling cold, and there was thirst for small quantities of water. And presently, the mind was worried whether he will survive or not. He was worried about his life. So this was the repertorial analysis. We took the following rubrics: mouth taste insipid, food tastes, stomach thirst, small quantities for fever during, fever accompanied with coryza, fever with chill, throat pain, burning, mind anxiety, health about one's own, and mind restlessness, heat during. So the state of the mind during the fever was also given importance, and the repertorial analysis was in favor of arsenic. So that was one of the popular medicines that was for the COVID-19. So the first, as I said, we go for higher potency. So we transmitted this arsenic album in 0/5 potency, and the patient was asked to report after 2 days. So there was no change, but we still didn't do any change in the medicine. The patient ultimately became free from the fever, and
After this, he again reported for his chronic illness that was of the stricture of the urethra. Okay, so that was about the case that was cured by a single dose of arsenic album. Now I have another case. This again of COVID-19. He suffered from uh, he suffered from fever on 25th of July 2020 and reported to be having fevers of 99 degrees Fahrenheit. We didn't change the earlier medicine. We just gave, he was on Naxomica 0/3. We just gave this strokes to this Naxomica vial. And she reported no change in the fever. And again, stroke was given. By evening, we got the report that fever was maintaining a higher trend and had gone up to 102 degrees Fahrenheit. So we reviewed the present situation. We found that the mouth was dry with small thirst for small quantity. Eye was burning. She was feeling weak. She was under our treatment for some chronic conditions. Her constitution was lean and thin. And there was anticipatory fear which was dominating, and presently the mind was revolving around the disease state. So we made a repertorial analysis. The rubrics that were taken was mouth dryness during fever, mouth dryness, thirst with, restlessness, heat during, eye pain, fever during, eye pain, burning, general lean pupil, mind anticipation, and thirst for small quantities during fever. The repertorial result was in favor of lycopodium, arsenic, and veratrum album. So we started with Naxomica since he was already under treatment for Naxomica, but in spite of giving stroke to the same medicine, there was no change in the fever. So we went on to arsenicum album. Now, since there was a rising trend, the fever had reached 102 degrees Fahrenheit. We transmitted arsenicum album. Fever, there was no change, but the other complaints, she said she was feeling better. So we didn't go with any change of the medicine. We didn't give any stroke. We waited. So a little later, a few days later, she had chest pain and cough, which was aggravated in the morning. We gave strokes. So after 6 days, she had hard stool with pain in the rectum and the back. Again, we gave strokes. So after 2 days, there was no fever. And by 28th, the stool was also better. So within this span of time, she became free from fever, and we continued with her treatment for her chronic illness. So I think I should stop, Dr. Dhanesh, because Yes. It is the time for discussion. Only few minutes remaining. yes. Of course, we can have one more day with the case presentation of acute diseases, because that is a very good thing as far as our junior doctors as well as seniors are concerned. Yes. Do we have any question? Yes. Yes. Here somebody has asked, hair was used for transmission. Yes, Dr. Adil, we had used hair for transmission. Yes. Definitely a very good session. Particularly acute management of fever is something great, because most of the people get it. But if we used to say that each and homeopathy is just like mathematics. You can minus the common symptoms of the patients and then observe what is rare in the patient. This is what each and every homeopath can do in a busy day. But the other side is the scientific method that has narrated by Dr. Amit here, showing some of the beauty of his successful cases, and that too with the LM potency, and that is very, very minimal dose. Frankly, we can subside, we can, there is no need of fear. If the patient is coming with you with a high temperature, it doesn't matter what. As a homeopath, you have to observe whether the temperature is on the head, or whether it is on the feet, or in the abdomen, or in the back. This is one of the things. You have to use your hand and to know whether the temperature. This is you have to use your hand to know the where the temperature is it.
For example, if you get a patient coming into the, if a child is brought to your clinic with a temperature, high fever, he is telling that, doctor, this child was playing so much in the day, but suddenly he get tired and he is having fever and he just like a log, he is lying like a log. Then you can think of Belladonna. This is that is the short way of approaching our system. That itself, the patient's mouth, its symptoms itself reveals what it is. And then you observe what with your hand, that you can use both of your hands. You just put a hand on the forehead of the patient and just put on the other hand on the feet of the patient. You can see the difference of temperature. Sometimes the temperature is same up and down, but in those cases you can take the temperature in general. But the other side, the other symptoms also may be different. So in all those cases, that the medicine will be different. What's your opinion on that, Dr. Amit? Sir, definitely fever, we have to give more importance to the modalities and the other finer symptoms, so that we can have a better understanding of the fever and the stages of the pyrexia, the different stages of the pyrexia. So definitely you have to have a very clear-cut understanding of the patient. Yes, Dr. Usman, do you have to do you want to say anything on this session, or do you want to have a chat with Dr. Amit, and then you can say what are thanks to the session also, because time is just past Thank 9. you. Thank you, Dr. Dinesh. Thank you, Dr. Amit. What a wonderful session. Fever is a very broad topic. You have tried to cover it in 1 hour, most of the aspects, how to take a case, what to do and what not to do. We would like to see you with more sessions and with further of your cases, that how you treat them, and if you spend more time on telling people that what to take, especially with when the patient came to the clinic, modalities and other aspects of the symptoms. So that would be nice if you come in future of your sessions with more of your cases. So that was a wonderful session today. Thank you, Dr. Amit. Thank you, sir. Thank you. Tomorrow we will have a session from Dr. Manish, and we are very thankful to those who participated in the session and those who communicated with the Dr. Amit. And anyway, we need some more presentation on the same subject. Hope Dr. Amit can come up with some cases from his kitty in the next presentation, so that each and everyone can understand how to analyze each and every symptom, even in case of a simple fever. This is a must, because this is the area which really bring homeopathy to the limelight and to the public, that we can do or whatever comes on our way with our tools. That is homeopathic medicine, single remedy. Thank you all, and thank you, Dr. AMIT SAHANI, for your excellent presentation in this evening, sharing your knowledge with our guests. Thank you all. Do you want to say anything, sir? Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. With that, we come to the end of the day 1296, and it is over to Dr. Mariamma Joan for moderating the Malayalam session. Thank you all. Good night. Thank you. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1296 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ PK നമ്പൂതിരി സാറാണ്. സാർ ഇതിനോടകം പല ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സാറ് കോട്ടയം അയർക്കുന്നത്ത് കെയർവെൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ്. ISKയുടെ വിവിധ വേദികളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. 46 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് സാറിനുള്ളത്. ഇതിനോടകം നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ലാസ്സുകൾ തന്നു. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ക്ലാസ് നൽകുന്നതിനായി ഡോക്ടർ PK നമ്പൂതിരി സാറിനെ ഈ സൂം വെബിനാറിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സാറേ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോ കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് വരുമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ 2 തരത്തിലാണ് ചികിത്സിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ, ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയും, മറ്റത് ക്വിക്ക് പ്രിസിഷൻ ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ചികിത്സിക്കാൻ വരുമ്പോൾ. നമ്മുടെ മുമ്പ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നോണ്ടിരിക്കും, ഈ 2-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് രോഗികൾ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലാസിക്കിലേക്ക് പോകണോ അതോ ക്വിക്ക് പ്രിസിഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് വന്നതാണല്ല, നേരത്തെ മുതലുള്ളതാണെങ്കിലും ജോർജ് പിതൽകോസറോട് കൂടിയാണ് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി എന്നൊരു പേര് വന്നു തുടങ്ങിയത്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതാണ്, മനസ്സിനും അപ്പുറമുള്ള സൂക്ഷ്മബോധ തലത്തിൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനും അപ്പുറമുള്ള സൂക്ഷ്മബോധ തലമാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെന്നും എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ആരംഭം ഈ സൂക്ഷ്മതലത്തിലാണെന്നും ആയതിനാൽ ചികിത്സ ഈ സൂക്ഷ്മതലത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിന് മെന്റൽ സിംറ്റം, സെൻസേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, തെർമല്, കർവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ്, ഡ്രീംസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സപ്രഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, കോസേഷൻ എന്നിവ കണ്ടെത്തി അപഗ്രഥിച്ച് മയാസത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഔഷധം നിശ്ചയിച്ച് കൊടുത്ത് സൂക്ഷ്മ ബോധ തലത്തിൽ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഞാനിത് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി പലപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ഹോമിയോ. ഈ ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലെ കണ്ടീഷനിൽ അനവധി ഡോക്ടർമാര് ഒരു മരുന്ന്, ഒരൗഷധം പ്രയോജനപ്പെടമാണെന്ന് പറയുകയും അത്തരം ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളതായ ഔഷധങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അത്തരം ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി. ഇത് രണ്ടും 2 സെപ്പറേറ്റ് വിഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പ് ഈ 2 തരം രീതികളിലും നമ്മുടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. കാരണം എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ പല പ്രാവശ്യം ഫലം കണ്ടിട്ട് ഏതായാലും ഔഷധം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. കാരണം ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിലൂടെ പല ഡോക്ടർമാര് പല പ്രാവശ്യം പല പ്രകാരത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഔഷധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നു. അത്തരം കുറച്ച് ഔഷധങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഔഷധം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പല ഔഷധങ്ങളും നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നല്ലോണം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു അംശം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കുക. ഞാൻ ഏതാനും ഔഷധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കൻസ് ഇൻ യങ് ഗേൾസ്.
പെൺകുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു. ശരിക്കും കാൽക്കേരിയ ഫോസ് 30 ആണ് അതിന് മെഡിസിൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം. ഈ ഔഷധങ്ങള് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഔഷധങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ ഗൗരവവും സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ടോ പല പ്രാവശ്യമായിട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ചിലപ്പോൾ ബ്ലസ്സിങ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങളത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യും. പക്ഷെ പല ഡോക്ടർമാര് പല പ്രാവശ്യം ഈ ഔഷധങ്ങൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്ന് ആക്കൻസ് ഇൻ യങ് ഗേൾസ് കാൽക്കേരിയ ഫോസ്ഫർ 30 പൊട്ടൻസ്. ആക്കൺ ഇൻ യങ് ബോയ്സ് കാൽക്കേരിയ പിക്രിക്ക 30 പൊട്ടൻസ്. പിന്നെ ആഞ്ചൈന പെക്ടോറിസ് അക്വണൈറ്റ് ടെന്നം 1 dose followed with lactodextrins 200 potents. Angina pectoris bears from slight motion bryonia therapy. Angioneurotic edema. Angioneurotic edema എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ഫോം ഓഫ് അർട്ടിക്കറി ആണ്. ശരി, ആൻജിയോന്യൂറോട്ടിക് എഡിമ ഇതാണ്. കേൾക്കണ്ടോ? താമസിച്ച് പറയണം, കുറച്ചുകൂടെ പതുക്കെ പറയണം. സ്പീഡ് കൊടുത്തേക്കാം. അത് ആൻജൈന പെക്ടോറിസ് ബേഴ്സ് ഫ്രം സ്ലൈറ്റ് മോഷൻ ബ്രയോണിയ തെറപ്പി. ആൻജിയോന്യൂറോട്ടിക് ഇഡിമ. ആൻജിയോന്യൂറോട്ടിക് ഇഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ആർട്ടിക്കേറിയ ആണ്. മേത്തെല്ലാം തുറന്നു തടിച്ച് നീര് വെച്ച് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പെൻസിലിനൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കൂടി വരുന്ന കേസുകളെ നമ്മൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ആന്റിപൈറിൻ 2H. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വേഴ്സ് സ്ലൈറ്റ് ടച്ച്. വെറുതെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കേസുകളിൽ ബെൽഡോണ 1. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് പെയിൻ ഇലിയോസീക്കൽ റീജിയൻ വിത്ത് വൊമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെത്ത്ലി സെൻസേഷൻ ഇൻ എപ്പിഗാസ്ട്രി. ഐറിസ് ടെനസ് 3X. അസ്പെക്സിയ നിയോനാറ്റോറം ആന്റിയം താർട്ട് 30. ആസ്മ ബെറ്റർ ഫ്രം ലൈങ് നീറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മെഡോർണം 10. അതറോമാറ്റസ് ആർട്ടറീസ്. അതറോമാറ്റസ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴകൾ നിറഞ്ഞ ആർട്ടറികളാണ്. മുഴകൾ നമുക്ക് തട്ടി നോക്കി തടവി നോക്കിയാൽ മുഴകൾ കാണാം. ഇത്തരം ആർട്ടറീസിന് കാക്ടസ് 30 പൊട്ടൻസ്. ബെൽഫറോപാസം, അതായത് കണ്ണിലേക്കൂടെ കണ്ണിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബെൽഫറോപാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ്. അത് 2 മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതിന്. ഒന്ന് അഗാരിക്കസ് തെറപ്പിയാണ് ഫസ്റ്റ് മെഡിസിന്. രണ്ടാമത്തെ മെഡിസിൻ യൂഫ്രേഷ്യ തെറപ്പിയാണ്, ബെൽഫറോപാസും. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ലൈറ്റ്നിങ്, അതായത് ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിനൊരു ഡിസ്ട്രസും വിഷമവുമായിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ ഫോസ്ഫറസ് 10. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലിയം സെറ്റീവ ടിഞ്ചർ 20 to 40 ഡ്രോപ്സ് ഡോസസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ബോയിൽസ് ആൻഡ് അൾസേഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ടു ടച്ച് ബ്ലഡി പസ്, അതായത് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിൽസും അൾസേഴ്സും ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ കപ്പാർ സൾഫ് 10. ബോൺ അഫെക്ഷൻസ് എക്സ്റ്റോസിസ് ഓർ ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ, ബോണില് പിന്നെ മുഴകൾ കാണുക, ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ എക്സ്റ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷന് എൽക്കാലാവ 6. ബ്രെയിൻ ഫ്രാഗ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശകലം മെമ്മറി ഒക്കെ കുറവാണെന്ന് പരീക്ഷ കാലത്ത് ധാരാളം സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പിക്രിക് ആസിഡ് 30, അനാകാർഡിയം 30 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്.
പിന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇൻ ദി ഏജ്ഡ് വിത്ത് സഫോക്കേഷൻ ഫ്രം എക്സസീവ് സെക്രീഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കേസുകളിൽ ഹിപ്പോസാനിനം തെറപ്പി 200 ഹിപ്പോസാനിനം തെറപ്പി. ബേൺസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് കാന്താരിസ് ടിഞ്ചർ എക്സ്റ്റേണലി ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം, 200 ഇന്റർണലി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഈ കാന്താരിസ് ടിഞ്ചർ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാന്താരിസ് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നേരെ എടുത്ത് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചായ പഞ്ഞിയിലെടുത്ത് അങ്ങ് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കാന്താരിസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കാർബങ്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രമേഹ കുരു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഗാംഗ്രീൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാർബങ്കിളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ ആന്ത്രാസിനും 200. പിന്നെ കാർഡിയാക് ഡ്രോപ്സി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകളെ കാണാൻ കാലിന്റെ മുട്ടിലൊക്കെ നീരുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കാർഡിയാക് ഡ്രോപ്സി ഉള്ള കേസുകൾ നമുക്കറിയാം, കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അഡിനോയിസ് ബെർണാലിസ് ടിഞ്ചർ 5 to 10 ഡ്രോപ്സ് TDS ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കാർഡിയാക് ഡ്രോപ്സി. പിന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് സെർവിക്കൽ നെർവ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് 5 നെർവ്സിൽ അഫക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ തോൾപ്പലയുടെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അത്തരം കേസുകളിൽ ജൽസീമിയം 200. പിന്നെ ഷാങ്കർ ഓഫ് സിഫിലിസിന്റെ ഷാങ്കർ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ സിഫിലിനും വണ്ണം തുടർച്ചയായിട്ട് 1 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൂടും. വണ്ണം ഓരോ ഡോസ് വീതം തുടർച്ചയായിട്ട് 1 മാസം. പിന്നെ കോളിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫന്റിൽ കോളിക്കുന്ന 3x സെന്ന 3x. പിന്നെ കോളിക്ക് സാധാരണ ഈ കോളിക്ക് വരികയും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയും കോളോസിസ് കൊണ്ട് തൽക്കാലം കുറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ആദ്യ ആവർത്തി കേസുകളിലെ കാലികാർബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കോളോസിന്റെ കോളിക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കാലികാർബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കോളിക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാലികാർബ് അന്നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ 200 പൊട്ടൻസി കൊടുക്കും. കാരണം കൊളോസിന് 30 പൊട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് കുറയുന്ന കേസുകളാണ്. പക്ഷെ കാലികാർബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 200 പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ പിന്നീട് അതുണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫന്റ് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. അലുമിന 30 മാഗ്നീഷ്യം 30 ഓൾട്ടർനേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ബ്രെയിനിനകത്ത് തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ബ്രെയിനിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് പരിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കൺവൽഷൻ ഉണ്ടായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും ബ്രെയിനിന്റെ എല്ലാ കേസുകളിലും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണമാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കൺവൽഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിക്കൂട്ട വൈറോസ. പിന്നെ കൺവൽഷൻ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കൺവൽഷൻ പണ്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊന്നും വരികയില്ല. പിന്നെ വല്ല സ്ത്രീകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാലും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കണ്ടിന്യൂഷൻ, അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എപ്പിലെപ്സി ആയിട്ട് മാറുന്ന കേസുകൾ പോലും ഉണ്ട്. അത്തരം കേസുകൾ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ മെഡിസിൻ സിക്കൂട്ട വൈറോസ തന്നെയാണ്. സിക്കൂട്ട വൈറോസ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പെർപ്യൂറൽ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് മാറാതെ എപ്പിലെപ്സി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സിംറ്റംസിലേക്കൊന്നും പോകാതെ സിക്യൂട്ട വൈറോസയിലേക്ക് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുവാന്. പിന്നെ ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫന്റില് ചിലപ്പോൾ സൈനോസിസ്, അതായത് നീല നിറം കയറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറോസിറസ് 3x ആണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ലാറോസിറസ് LAUROCERASUS ലാറോസിറസ് 3x ആണ് മെഡിസിൻ. പൊട്ടൻസി 3x.
പിന്നെ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് നമ്മുടെ അടുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സിസ്റ്റൈറ്റിസിന് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ കാന്താരിസ് 200 സരസപാല ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം കേസുകൾ നമ്മുടെ അടുക്ക് വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ മെഡിസിൻ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഡെങ്കു ഫീവർ ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡെങ്കു ഫീവർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പനിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സിംറ്റം നോക്കണം. പക്ഷെ സാധാരണ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ യുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ യൂപ്പിറ്റോറിയം പെർഫോളിയേറ്റും പൈറോജനും വണ്ണമും യൂപ്പിറ്റോറിയം പെർഫോളിയേറ്റും 200 പൈറോജനും വണ്ണും ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതാണ് പിന്നെ യുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡെങ്കു ഫീവറിന് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് കേസിൽ റുമാറ്റിക് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഡയബറ്റീസ് ആണ് വാദത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് 200 ആണ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്ന് നോക്കും. എമോഷണൽ ഡയറിയ എന്ന് പറയാം. ഡയറിയ ഫ്രം അപ്രിഹെൻഷൻ. എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ അർജന്റീൻ നൈട്രികം 10mO ജൽസീമം 10mO കൊടുക്കാം. ഒറ്റ ഡോസ്. അത് കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അർജന്റീൻ നൈട്രികവും ജൽസീമിയം 10 കൊടുക്കും. സാധാരണ നീര് എന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്ന മറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് എപ്പിസ്. പിന്നെ ഡിസെൻട്രി വിത്ത് ടെനസ്മസ്. മുക്കല് കൂടുതലാണ്, ടെനസ്മസ് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിസെൻട്രി കേസ്. ഇപ്പൊ ഡിസെൻട്രി കേസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡിസെൻട്രി ഒന്നും കാണില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഡിസെൻട്രി കേസുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ മെർക്കോറാണ്. പിന്നെ എംഫൈസ്മ വിത്ത് ഇന്റൻസ് ഡിസ്മിനിയ. അതായത് എംഫൈസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഏങ്ങല് പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. എംഫൈസ്മ അങ്ങനെ വരുന്നത്, എലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്ന ലങ്സ് എംഫൈസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മെർക്കൂറിയസ് സൾഫ്യൂരിക്കസ് 200 ആണ്. മെർക്കൂറിയസ് സൾഫ്യൂരിക്കസ് 200. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സേഷന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വിലങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സേഷന് ശേഷം ഡിസ്ട്രസ് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളിൽ റെസ്റ്റേഴ്സ് വണ്ണം വന്നു. ആന്റീരിയർ ചേംബർ ഓഫ് ഐയില് ഹെമറേജ്, അതായത് തട്ടുമൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആന്റീരിയർ ചേംബർ ഓഫ് ഐയില് പിന്നെ ഹെമറേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ ലഡംപാലാണ് 200 പൊസിഷൻസ്. പിന്നെ അത്ര തന്നെ മൊനയില്ലാത്ത കട്ടിയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺഗോളത്തിന് അടിയൊക്കെ കിട്ടി വേദനയായിട്ട്, കൺഗോളത്തിൽ വേദനയൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ സിംഫൈറ്റമാണ് മെഡിസിൻ വരിക. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ സിംഫൈറ്റം 30 ഇന്റേണലി ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജിഞ്ചർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഉപയോഗിക്കും. കാരണം ഒപ്റ്റ്യൂസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കൺഗോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ വേദനയായിട്ടൊക്കെ കേസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ, അടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് സിംഫൈറ്റം 30 ഇന്റേണലും സിംഫൈറ്റം ടിഞ്ചർ എക്സ്റ്റേണൽ. കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ണിലൊഴിക്കണം. കണ്ണിലൊഴിക്കാലോ, അതാ പറഞ്ഞ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം. വെള്ളത്തില് സിംഫൈറ്റം ടിഞ്ചർ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിലൊഴിക്കാം. ഇന്റേണലി നമ്മൾ 30 പൊട്ടൻസി കൊടുക്കാം. എല്ലാ മെഡിസിനും നമ്മുടെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ചില മെഡിസിൻസ് വളരെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ. പിന്നെ സെപ്റ്റിക് ഫീവർ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ പൈറോജനും 10 നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. സെപ്റ്റിക് ഫീവർ നമ്മൾ പറയാം. പിന്നെ പരുക്കൾ, അതായത് ഫറങ്കിൾസ്, സ്മോൾ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലൊക്കെ പരുക്കൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ പിക്രിക് ആസിഡ് 30 ആണ് മെഡിസിൻ. പറങ്കിൾസ്, സ്മോൾ പറങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പരുക്കള് ശരീരത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളിലാണ് പിക്രിക് ആസിഡ്.
പിന്നെ ഗാൾസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ, ഗാൾസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന കൊളിസ്റ്റീറിയനും വണ്ണമാണ്. ഗാൾസ്റ്റോൺ കോളിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊളിസ്റ്റീരിയം കൂടി ആൾട്ടർനേറ്റ്. വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളിസ്റ്റീരിയം തന്നെ കൊടുത്താൽ ഗാൾസ്റ്റോൺ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അഥവാ വേദന പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെർബറിസ് വൾഗാരിസും കൊളിസ്റ്റീറിയനും കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ്. അതാണ് ഗാൾസ്റ്റോൺ കോളിക്കിന് നമ്മൾ പറയാം. പിന്നെ ഗൊണോറിയ, നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്ന ധാരാളം കേസുകൾ ഗൊണോറിയ. പണ്ടൊക്കെ ധാരാളം വരാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. വരുന്ന ക്രോണിക് റൊണോണിയ കേസുകളിൽ ക്ലൂറിക് ആസിഡ് തെറപ്പിയാണ് വിളിച്ചത്. ക്ലൂറിക് ആസിഡ് തെറപ്പി. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഗ്രീഫ്, ഷോക്ക് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇഗ്നേഷ്യ വണ്ണമാണ്. ഗ്രീഫ്, ഷോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസോംനിയ, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇഗ്നേഷ്യ വണ്ണമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഗമ്മറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഗമ്മറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലാർ ഗ്രാനുലേഷൻ, അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, എ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സിബിലിസ്. Obstructions to blood supply result in necrosis and പിന്നെ ulcers in the body. അതായത് വാസ്കുലാർ ഇതുണ്ടായതിനു ശേഷം അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നിന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ അൾസർ ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഗമ്മറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിനോട് കൂടെ തന്നെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാലി അയഡൈഡാണ് ഇത്. നമ്മൾ മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാലി അയഡൈഡ് 30 പൊട്ടൻസ്. കാരണം കാലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ധാരാളം കേസുകളിൽ വരാറുണ്ട്, അൾസർ ഉണങ്ങത്തൂല്ല. ഇതൊരിക്കലും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലി ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി അൾസർ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ. അതിന് കാലി അയഡൈഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് 30 പൊട്ടൻസ്. പിന്നെ സൺസ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൺസ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സൺസ്ട്രോക്ക്, ഹെഡേക്ക്, ബേസ്റ്റിംഗ് പെയിൻ ഇൻ സൺസ്ട്രോക്ക്, ഗുളണൈനം വണ്ണം, ഗുളണൈനം വണ്ണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡേക്ക് ബിഗിൻസ് അറ്റ് സൺറൈസ്, വേഴ്സ് അറ്റ് നൂൺ ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ അറ്റ് സൺസെറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ, എനിക്ക് അവിടുത്തെ വേറെ എല്ലാ ദിക്കിലും എനിക്കറിയില്ല, സൂര്യക്കൊടിഞ്ഞി എന്നാ പറയാ ഈ സാധനം. സൂര്യക്കൊടിഞ്ഞിക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ സാങ്കുനേറിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ. ഏത് സൈഡായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സാങ്കുനേറിയയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പൈഡിലി അങ്ങോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ സൂര്യക്കൊടിഞ്ഞിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ സാങ്കുനേറിയ തന്നെയാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ സൂര്യക്കൊടിഞ്ഞിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഇത് കൊടിഞ്ഞി വിലക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ ആൾക്കാരധികം ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ സൂര്യക്കൊടിഞ്ഞി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ കുറയുകയും ചെയ്യും, മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്കുനേറിയയുടെ പൊട്ടൻസി ഏതായിരിക്കും? 30 പൊട്ടൻസി. സാങ്കുനേറിയ 30 പൊട്ടൻസി, സ്പൈജിലിയ 200. പിന്നെ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം ചുമച്ച് തുപ്പുക എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്കയാണ് മെഡിസിൻ. അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക 30%. പിന്നെ പ്രസവാനന്തരമുള്ള പിന്നെ ബ്ലീഡിങ്, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്ക കിട്ടാറുള്ള ഒരു കേസാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് സിനാമോണിയം ടിഞ്ചർ 3 തുള്ളി വീതം ഷുഗറിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രീതി. പ്രസവാനന്തരമുള്ള ഹെമറേജ്, പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഹെമറേജിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ, എന്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീടുകളിലൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ
വന്നതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന കേസുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. റെപ്പറ്റീഷൻ എത്ര റെപ്പറ്റീഷൻ 3 ഡ്രോപ്സ് ഷുഗർ ഫ്രീക്വന്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. അത് നമ്മുടെ ഹെമറേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ ഇടവിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാനും പറയാം. ഷുഗറിനകത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. സിനാമോണിയൻ പിന്നെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കാമ്പർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ കൊടുക്കാം. ഹെമറേജ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് പ്രൊഫ്യൂഡ് മെൻസസ് പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടുന്ന കേസാണ്. ഹെമറേജ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ധാരാളം കേസുകൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ബ്ലീഡിങ് നിർത്താൻ കൊടുക്കുന്ന ഫൈക്കസ് റിലിജിയോസ ഫൈക്കസ് FICUS RELIGIOS ഫൈക്കസ് റിലിജിയോസ ടിഞ്ചർ. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഇതിന് 30 പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലും. ചില ആൾക്കാർ 30 പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ ടിഞ്ചർ. എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹെമറോയിഡ്സ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പെയിൻഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ഹെമറോയിഡ്സിന് ഭയങ്കരമായ വേദന, ആ ഭാഗത്ത് തൊടാനേ പറ്റിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മ്യൂരാറ്റിക് ആസിഡ് തെറാപ്പി ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പറിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മ്യൂരാറ്റിക് ആസിഡിന് പകരം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പർ. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നമുക്കൊരു 24 hours ആ വേദന കൊടുത്തിരിക്കാം. ഹെമറോയിഡ്സ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പെയിൻഫുൾ എന്നുള്ള ആ ഒറ്റ മൊഡാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇത് മ്യൂരാറ്റിക് ആസിഡ് തെറാപ്പിയും ഹൈപ്പറിക്കൻ തെറാപ്പിയും കൂടി ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂരാറ്റിക് ആസിഡ് മാറ്റിയിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് തെറാപ്പി ഹൈപ്പറിക്കൻ തെറാപ്പി കൂടി ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ കേസ് വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് വരും. ഹാർട്ട് ഡയലറ്റേഷൻ വിത്ത് ഡിബിലിറ്റി, അതായത് നടക്കുമ്പോൾ ഏങ്ങല് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറി പെടുന്നു. ഹാർട്ട് ഡയലറ്റേഷൻ വിത്ത് ഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ക്രിട്ടാജസ് ടിഞ്ചർ 10 to 20 ഡ്രോപ്സ് TDS ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ക്രിട്ടാജസ് ടിഞ്ചറിന് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ധാരാളം കേസുകളിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശകലം നേരം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കഥപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രിട്ടാജസ് ടിഞ്ചർ. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വിത്ത് സ്കാൻഡി യൂറിൻ, അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗത്തോടു കൂടി മൂത്രം കുറവായിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മെഡിസിനാണ് ഈൽ സിറം. ഈൽ സിറം തെറാപ്പി, EALSCRUM, ഈൽ സിറം തെറാപ്പി. പിന്നെ ഈൽ സിറം തെറാപ്പി. പിന്നെ ഹിക്കഫ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ധാരാളം എക്കിളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കേസിൽ സൈക്ലാമനാണ് മെഡിസിൻ, സൈക്ലാമൻ തെറാപ്പി. hoarseness of singers soon they begin to sign. അതായത് പാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ട അടയ്ക്കുന്ന സംഗീതജ്ഞരായ ആൾക്കാർ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിൻ സെലീനിയമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് വിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ബാറ്റ് ഫ്ലവർ മെഡിസിനകത്ത് ഹോർൺബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ വളരെ റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. 5 തുള്ളി വീതം 2 നേരം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഹോറൻബീൻ. അത് ഹോമിയോപ്പതി അല്ല, ഹോറൻബീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ്. ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ കിട്ടും മെഡിസിൻ. അത് പിന്നെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. ധാരാളം കേസുകൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട്. സെലിനിയമാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ. പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കേസ്, ഇത്തരം കേസുകൾ വരെ. പിന്നെ അടുത്തത് ഹിസ്റ്റീരിയ എയിൽമെന്റ് വിത്ത് ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റീരിയ കൊണ്ട് പിന്നെ ഹിക്കഫ് ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറയുക. അത് ഹിസ്റ്റീരിയ ഉറക്കം കുറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ്. ഹിസ്റ്റീരിയയ്ക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാം നക്സോമിക്ക 1.
തൊണ്ടയിൽ എങ്ങനെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സാറേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് നെക്സോമിക്ക 1. പിന്നെ ഇംപെൻഡിഗോ കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇംപെൻഡിഗോ കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇറപ്ഷൻ അറ്റൻഡഡ് ബൈ itching pustules of yellow color with become crusted. അതായത് ആദ്യം ശരീരം മൊത്തം ഒരു പിന്നെ ഇതുണ്ടായി, കർട്ടേജിയസ് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടായി, അത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടായി, അത് പസ്റ്റ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ ഒക്കെ കുരുപ്പുകൾ പോലെ ശരീരം മൊത്തം ഉണ്ടായി. ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ല കേട്ടോ, അതുപോലെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉണ്ടായി, അത് ഡ്രൈ ആയി ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൊറിച്ചിലോട് കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇംപെൻഡിഗോ കണ്ടേജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ആന്റിയം ടാർട്ട് CM പൊട്ടൻസി 1 ഡോസാണ്. ആന്റിയം ടാർട്ട് CM പൊട്ടൻസി 1 ഡോസ്, സിംഗിൾ ഡോസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇൻഫന്റൈൽ ലിവർ, അത് സ്കാൻ ചെയ്തുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് ലിവറിന് വളർച്ച കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻഫന്റൈൽ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. പക്ഷെ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കേറിയ ആഴ്സനിക്ക തെറപ്പി, കാൽക്കേറിയ ആഴ്സനിക്ക തെറപ്പി. അതുപോലെ ഇഞ്ചുറി ടു ഹെഡ്, ക്രോണിക് എഫക്റ്റ്, എപ്പിലെപ്സി. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നൈട്രസ് സൾഫിന്റെ കാര്യം വളരെ പറഞ്ഞതാണ്. ആ നൈട്രസ് സൾഫ് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇഞ്ചുറി ടു ഹെഡില് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ നൈട്രസ് സൾഫ് തന്നെയാണ്. ടെന്നമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. ആ ടെന്നം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇഞ്ചുറീസ് ടു നെർവ്, അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇഞ്ചുറീസ് ടു നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയോട് കൂടിയ ഒരു നീര് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബുനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള നീരുകള്, അതുപോലെ തഴമ്പ് മുതലായിക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകള്, കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആണി രോഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകള്, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ പല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം പല്ലിലെ ഞരമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് ഹൈപ്പറിക്കം 1. വിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയോട് കൂടിയ നീരാണ്. പിന്നെ തഴമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാലിലൊക്കെ തഴമ്പ് പൊട്ടി വേദനയായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺസ് ആണി രോഗമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം വേദന വലിച്ചിലോട് കൂടി വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് ഹൈപ്പറിക്കം 1. ഡോക്ടർ, അത് എന്റെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് പോയ കുറച്ച് സമയം കിട്ടില്ല, നെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈപ്പറിക്കം 1 വരെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതെ അതുവരെ കേട്ടു. ഹൈപ്പറിക്കം 1. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല, അന്നേരം നെറ്റില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ആരെയും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ 3 മെഡിസിനാണ് ശരിക്കും ജോണ്ടിസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ. ഒന്ന് കെൽഡോണിയൻ ടിഞ്ചർ ഓർ 1X, ഒന്ന് മയറിക്ക ടിഞ്ചർ അല്ലെ 30 പൊട്ടൻസി, കാർഡസ് പരിയാനസ് ടിഞ്ചർ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ ജോണ്ടിസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ കെൽഡോണിയം തന്നെയാണ്. കെൽഡോണിയം ടിഞ്ചർ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ബാക്കി രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ കെൽഡോണിയം തന്നെയാണ് ജോണ്ടിസിന്. പിന്നെ ജോണ്ടിസ് വിത്ത് മാലിഗ്നന്റ് അതായത് ജോണ്ടിസ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് വോമിറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകള് വരുന്ന കേസുകളിലാണ് പ്രോട്ടാലസ് കോറിഡസ് 200. പ്രോട്ടാലസ് കോറിഡസ് 200. പിന്നെ ജോണ്ടിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നമ്മുടെ അടുക്ക വരികയും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആഴ്സനിക് ആൽബ് 30 പൊട്ടൻസിയാണ്. ആഴ്സനിക് ആൽബ് 30. പിന്നെ ജോണ്ടിസ്
ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണ്. ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ചെലഡോണിയം 30 ആൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് മെർസോൾ തെറാപ്പിയാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണ്. അത് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസസ് കൂടി സോൾഡൻ ഫീറ്റ് കാലിന്റെ പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സാറേ, വീണ്ടും നെറ്റ് പോയി. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കേട്ടില്ല സാറേ. എന്റെ കിഡ്നി ഡിസീസ്, കിഡ്നി ഡിസീസ്. അതെ, എനിക്ക് എന്റെ നെറ്റ് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താതെ പറയാൻ പറ്റും. കിഡ്നി ഡിസീസ് ഓർഗാൻ പിന്നെ പറയുന്നതിന് ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവർക്കും കിഡ്നിയിലെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസ് ആൽബുമിൻ കിഡ്നി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ്, ബ്ലഡും മൂത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളില് പിന്നെ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് സോളിഡാഗോ ടിഞ്ചർ. മുഴുവൻ പേരും സോളിഡാഗോ വൈഗൂറിയ എന്നാണ്. പക്ഷെ സോളിഡാഗോ ടിഞ്ചർ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. സോളിഡാഗോ ടിഞ്ചർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്ക അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും സോളിഡാഗോ ടിഞ്ചർ. ബ്രൈറ്റ് ഡിസീസിനും അതുപോലെയുള്ള കിഡ്നി ആൽബുമിനും ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് സോളിഡാഗോ. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്രിയാറ്റിനിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുക്ക പല ആൾക്കാരും വേറെ അവർക്ക് സിംറ്റം ഒന്നും ഒരു ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയില്ല, പക്ഷെ ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്രിയാറ്റിൻ എങ്ങനെയാലും മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ നമുക്ക് മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ മാത്രം പറഞ്ഞു വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ സെനിസിയോ ഓറൻസ് ടിഞ്ചറാണ്. സെനിസിയോ ഓറൻസ്, SCNECIO, സെനിസിയോ ഓറൻസ്, OAURES ടിഞ്ചർ. സെനിസിയോ ഓറിയസ് ടിഞ്ചർ. പൊട്ടൻസിയോ കേൾക്കാറുണ്ടോ? പൊട്ടൻസി ടിഞ്ചറാണ്. പിന്നെ ലിഗമെന്റ് ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ബാറ്റും അതും ഇതൊക്കെ കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും ആവുമ്പോൾ ഈ മസിലിന് കീറൽ സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കാറില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് ഈ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ഓടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേദന, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദനയില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ വേദനയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ലിഗമെന്റ് ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ടോൺ ആണ്. അതായത് കീറൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഈ മസിലിന്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ ഹമാമലിസ് തെറാപ്പിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആർണിക്കായും മസ്തിഷ്കം ഒക്കെ നോക്കാം. പക്ഷെ ഈ ലിഗമെന്റ് ടോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ടോണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഹമാമലിസ് തെറാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ ഹമാമലിസ് തെറാപ്പി. പിന്നെ ലിവറും സ്പ്ലീനും പനിയോടുകൂടി എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫെറം ആഴ്സനിക്കും സിയോന്തസും കൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു. ഫെറം ലിവർ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ എല്ലാജിഡ് വിത്ത് ഫിവർ, ഫെറം ആഴ്സനിക്കും സിയോന്തസും 30 ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ പനി ഇല്ലാതെ ലിവറും സ്പ്ലീനും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വിത്തൗട്ട് ഫിവർ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഫെറം അയഡൈഡും സിയോന്തസും കൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു. പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെറം ആഴ്സനിക്കാ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫെറം അയഡൈഡ്. പനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെറം അയഡൈഡ് പോകും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് നമുക്കറിയാം. 2 തരം മെഡിസിൻ മാസ്റ്റൈറ്റിസിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്ക് വരും. ഒന്ന് ഫൈറ്റിലൊക്കെ, ഒന്ന് ഡയോണിയ.
അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുകൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. മാസ്റ്റൈറ്റിസിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ഈ 2 മെഡിസിൻ, പ്രധാനമായിട്ട് ഈ 2-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം മാസ്റ്റൈറ്റിസ്. പിന്നെയുള്ളത് മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ്. മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് വീണ്ടും ഒന്ന് നിന്നുപോയി. നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല. മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അവിടെ ഇടുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ്. ഈ കീഴ്ത്താടിയും മേൽത്താടിയും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ കാപ്സിക്കം 200. മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത്. മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് മാസ്കുലാർ ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും നീർക്കെട്ടുമാണ് മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാപ്സിക്കം 200 ആണ് മെഡിസിൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സിയോനാത്തസ് ആണോ ചിയോനാത്തസ് ആണോ ലിവർ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ എൻലാർജ്മെന്റിന് വരുന്നത്? സിയോനാന്തസ്. CEANOTHUS. സിയോനാത്തസ് അതാണല്ലേ? CEANOTHUS. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ചിയോ അല്ല, CEA ആണ്. അപ്പൊ മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ്. മിൽക്ക് അലർജി ടു മിൽക്ക് പാസസ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ മിൽക്ക് അലർജി ആയിട്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ മാഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് 200 ആണ്. മിൽക്ക് അലർജി ടു മിൽക്ക് പാസസ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ്. മിൽക്ക് അലർജി വന്നിട്ട് മിൽക്ക് ദഹിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് മാഗ്നീഷ്യം കാർബ് 200. പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് വുമണില് പാല് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ലാക്ടൂസ വൈറോസ ടീച്ചറാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാമോ? LACTUCA വൈറോസ VIROS വൈറോസ ലാക്ടൂസ വൈറോസ ടിഞ്ചറാണോ? ടിഞ്ചറാണ് കൊടുക്കുക. കേട്ടില്ലേ? ടിഞ്ചറാണ്. ഇപ്പൊ കേട്ടു. ഇനി മിസ്കാരേജ്, ഹാബിറ്റൽ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ഥിരമായിട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ വൈബറിനും പ്യൂർനിഫോളിയം 30 പൊട്ടൻഷ്യയാണ്. കുറച്ചു കാലം കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഹാബിറ്റൽ അബോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ, അബോർഷൻ കേസുകളൊന്നും നമുക്കിപ്പോ വരികയല്ല. പക്ഷെ ഹാബിറ്റൽ അബോർഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണ്. അതായത് എപ്പോഴും അബോർഷനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കേസുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വൈബറിനും പ്യൂർനിഫോളിയം 30. പിന്നെയുള്ളത് നുറാൾജിയ, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നുറാൾജിയ ആയിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നുറാൾജിയ എന്ന് പറയും. ഈ കേസുകളിൽ റാനൻകുലസ് ബൾബോസം 200 പൊട്ടൻഷ്യൽ. ന്യൂറാൾജിയ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ ഇഡിമ ഫ്രം കിഡ്നി ഡിസീസ് വിത്ത് ആൽബുമിനൂറിയ, അതായത് ശരീരം മൊത്തം നീരായിട്ട് ആൽബുമിൻ ഉണ്ടായിട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് കൂടെ കൂടി വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് പ്ലംബം മെറ്റ് 1. പിന്നെ ഒഫ്താൽമിയ പ്യൂർലന്റ്, അതായത് പഴുപ്പോട് കൂടി കണ്ണിന് പഴുപ്പോട് കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ണി സൂക്കേടിനാണ്. പഴുപ്പാണ് വരുന്നത്. മറ്റേ സാധാരണ പസ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പസ് വരുന്നതും പിന്നെ വെള്ളം വരുന്നതും അല്ലാതെ കണ്ട് പഴുപ്പായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന വളരെ സിവിയർ അവസ്ഥയാണത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അർജന്റൈൻ നൈട്രികം 1
ഒക്കേഷണൽ ഡോസ് ഓഫ് പൾസാറ്റിലേയും കൂടി ഒപ്താൽമിയ, പ്യൂർലന്റ് ഒപ്താൽമിയ എന്ന് ഇതിന് പറയാം. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അർജന്റീനായിട്ടിരിക്കും വണ്ണമും ഒക്കേഷണൽ ഡോസ് പൾസാറ്റിലേയും കൂടെ കൊടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. പൾസാറ്റിൽ ഏത് വേണം സാറേ? പൾസാറ്റിലെ 200 പൾസാറ്റിലെ 200 പൊട്ടൻഷ്യൽ അർജന്റീനായിട്ടിരിക്കും വണ്ണം. പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒപ്താൽമിയ ന്യൂനാറ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ അർജന്റീൻ നൈട്രികം തെറാപ്പി പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണോകോക്കസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ വജൈനയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒപ്താൽമിയ ന്യൂനാറ്റോറും അർജന്റീൻ നൈട്രികം തെറാപ്പി പൊട്ടൻഷ്യൽ. പിന്നെ ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബെല്ലോണ 200 ആണ് പ്രധാന മെഡിസിൻ. വേറെ പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മെഡിസിനിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മെഡിസിനാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാ മെഡിസിൻ ബെല്ലോണ 200 ആണ്. ബെൽസ് പാൾസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന വാദം അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സ്തംഭനമാണ് നമ്മൾ ബെൽസ് പാൾസി എന്ന് പറയാം. ഇത് കോഷ്ടികം വണ്ണമാണ്. ബെൽസ് പാൾസി അല്ലെ ബെൽസ് പാരാലിസിസ്, ബെൽസ് പാൾസി എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ മുഖസ്തംഭനം, അല്ലെ മുഖവാദം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ കോസ്റ്റിക്കം വണ്ണമിന്റെ ഡോസ് എങ്ങനെയാ സാർ? നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ? ഇതിന് കോസ്റ്റികം വണ്ണമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ഇതിന് വണ്ണമൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ നെറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നമായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന്, ഇതുകൊണ്ടാണ്. കോസ്റ്റിക്കം വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വണ്ണം അല്ലെ 10 ഒക്കെ മെഡിസിൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് 60 ml വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ട് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാനാ പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ പരാലിസിസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ദിവസം 3 നേരമൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ 60 ml ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2-3 ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്. പ്ലസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നാ പറയാ ശരിക്കും. അതങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, കോസ്റ്റിക്കം റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയില്ല, മുഖത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാ വരിക. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിനിലേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ ആ മെഡിസിനിൽ പോവുക. നമുക്ക് മെഡിസിനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുഖത്തെ പിന്നെ പരാലിസിസിന് എല്ലാ മസിലിന്റെ പരാലിസിസിന് റൈറ്റ് ആയാലും ലെഫ്റ്റ് ആയാലും കൊടുക്കാവുന്ന കോമൺ മെഡിസിൻ ആണ് കോസ്റ്റിക്. ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് എടുക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. വയറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതി പറഞ്ഞത്. ക്ലാസിക് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എല്ലാവരും. പക്ഷെ അത് എല്ലാ പേഷ്യന്റിലും നമ്മുടെ അടുക്ക 5-8 പേഷ്യന്റ് ഒരു ദിവസം വരും. അവർക്ക് മുഴുവൻ ഈ ക്ലാസിക്കിലേക്കൊന്നും പോക്ക് നടക്കത്തില്ല. അവര് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. ഡോക്ടറെ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ഡോക്ടറെയും കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ പേഷ്യന്റിനെയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അതാണ്. അപ്പൊ ആ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കും. കോസ്റ്റിക്കം റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് മെഡിസിൻ വരേണ്ടതെങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടതില്ല. മുഖത്തിന് വരുന്ന പാരാലിസിസ് കേസിൽ കോസ്റ്റിക്കം കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡോക്ടർക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും. പിന്നെ പെർഫറേഷൻ ഓഫ് സെപ്റ്റം, അത് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ
കുത്തിയെടുത്ത പോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അൾസറുകളാണ് ശരിക്കും ഈ പെർഫറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സെപ്റ്റത്തിലെ പെർഫറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാലിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ അൾസർ ഉണ്ടായ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറങ്ങി എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൈന്റെ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് അമർത്തിയ ദീർഘഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അൾസറുകളാണ് പെർഫറേഷൻ അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകൾ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കാലി പൈക്ക് വണ്ണമാണ് പെർഫറേഷൻ അൾസേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ. ഒരു നഖം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പൈൽസിന്റെ ബ്ലീഡിങ് കൂടി ഹേർട്ട് സിംറ്റംസ് കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലിൻസോണിയ 200 പൊട്ടൻഷ്യ വരെ. അതല്ല പൈൽസിന്റെ ബ്ലീഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂജ 30 ഹൈപ്പറിക്കൻ 30 കൂടി ആൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പൈൽസിന്റെ ബ്ലീഡിങ് വിത്ത് ഹേർട്ട് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലിൻസോണിയ 200 ആണ് വരിക. ഇനി പ്രൊലാപ്സ് റെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റൂട്ടയാണ് വിളിച്ചത്, റൂട്ട 30. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ സെനൈൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഫറം പിക്കരിക്കം 30 ആണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ സെനൈൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 9:55 ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഞാനിപ്പൊ നിർത്തുവായി. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സാറ് ചോദിച്ചത് നല്ല സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്ററിന്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്ററിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാനൻകുലസ് ബൾബോസം 10 മെഡിസിൻ 3 ഡോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷിംഗാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്ററിന് റാനൻകുലസ് ബൾബോസം 10 3 ഡോസ് ഫോളോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേറിയോളിന് 200 കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. 3 ഡോസ് റെനൻകുലസ് 10 കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വേരിയോളിൻ 200. ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിനാ. നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം പെയിനാ. അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ. ശരിയാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഒന്ന് പറയാമോ സാർ? പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സെനൈൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഫറം പിക്കരിക്കമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫറം പിക്കരിക്കം കേട്ടില്ല? എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം നല്ലോണം എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം നല്ലോണം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത്. ഫറം പിക്കരിക്കം 30 ഇല്ലേ? കേട്ടോ? കേട്ടു. അതെ, ഇവിടെ നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നെറ്റ്. എങ്ങനെ പോകാറില്ലാത്തതാണ്, ഇന്ന് എന്താന്ന് അറിയാൻ. ഏതായാലും പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഫാഗ് ചോദിച്ചേക്കുന്നു. അത് സാർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ബ്രെയിൻ ഫാഗോ സാർ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനാകാർഡിയവും പിക്രിക് ആസിഡും കൂടി ഇല്ലേ പറഞ്ഞത്? പിക്രിക് ആസിഡും അനാകാർഡിയോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞേ. കേട്ടായിരുന്നു? ബ്രെയിൻ ഫാഗ് പിക്രിക് ആസിഡ് 30 അനാകാർഡിയം 30 ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു. അത് ആനി ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇപ്പൊ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേരിയ പറയട്ടെ, ചോദിക്കട്ടെ? ഡോക്ടറെ, ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേരിയൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കുക? ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേരിയക്ക് പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നില്ലേ? ബോവിസ്റ്റയാണ് മെഡിസിൻ. അതെ, ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ. സീഷർ വന്നിട്ട് സീഷറിന്റെ മരുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് അർട്ടിക്കേരിയ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സിട്രസും ഡെയിലി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. 12 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ സിട്രസും കഴിച്ച് 12 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വൈകിയ ഉടനെ അതിനിങ്ങനെ പിന്നെ അർട്ടിക്കേരിയ വരും. ഹൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോവിസ്റ്റ ആണ് പ്രധാന മെഡിസിൻ. അർട്ടിക്കായി യൂറിൻസും നോക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ്. ഏത് പൊട്ടൻസി കൊടുക്കണം? ബോവിസ്റ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ 30 പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ മതി. 40 പൊട്ടൻസി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ അവരുടെ സിട്രസൻ ഇത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറയാം അല്ലേ? നമ്മൾ തൽക്കാലം സിട്രസിനോട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിട്രസൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട.
ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബോവിസ്റ്റാക്ക് കേട്ടോ. ശരി. നമ്മളെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരോടും അത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അത് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. ശരി, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടറെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടല്ലോ എർപ്പിസിന്റെ പെയിനില്ലേ, അത് 18 വർഷമായ ഒരു കേസില് ഞാൻ മെസീറിയൻ 200 കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മാറി. 18 വർഷമായിട്ട് പെയിൻ 18 വർഷമായിട്ട് പെയിൻ മാറിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇല്ല, അതാണ് മെസീറിയൻ നല്ല മെഡിസിൻ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പല ബുക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് അത് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മാറി. ഈ 18 വർഷമായ സാധനം ആഴ്സനിക്കാൽവ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. മെഡിസിൻ നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് സമയം 10 മണിയായി. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. സാറിനൊരു നന്ദി പറയണേ. സാറേ, എല്ലാവർക്കും വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ സിയോനാന്തസ് ജീവനാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. സിയോനോത്തസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. സിയോനോത്തസ്, അവിടെ എന്നില്ല, സിയോനോത്തസ് എന്നാണ്. സിയോനാന്തസും സിയോനോത്തസും ആണ്. ഒട്ടുമിക്കവർക്കും തെറ്റിപ്പോണ വിഷയമാണ്. അപ്പൊ സാറ് എന്താ പറയാ, സാറിന്റെ സ്പീഡിന്റെ ഒപ്പം നാളെ ഇത് ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ വരുമല്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തിന് ഇരിക്കണോണ്ടാണ്. സാറിന്റെ സ്പീഡിലൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൈവിരൽ നീങ്ങണില്ല. എങ്കിലും ഒരു 50% എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും, 1.5 അപ്പൊ അടുത്ത നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഏതായാലും സാറെ എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ ഈ IFPH തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. IFPHന് കുറച്ച് ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സാറ് കേട്ടോ. സാറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സാറേ കേട്ടോ. അത് കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും മരുന്ന് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ കൊടുത്ത അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനുള്ള വാല്യൂ നിസ്സാരമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതും പരീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും. അതാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രയോജനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാനിടയ്ക്ക് സാറ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ സാറിന് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും IFPHന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ വേദിയിൽ വരുന്നത് ഒരു മടിയില്ലാതെ വീണ്ടും വരുന്നതിന്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ സാറ് വരുന്നതിന് IFPHന്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ സാർ. നന്ദി സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു മാലപ്പടക്കമാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തീർന്നത്. അതെ അതെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മുടെ ഡെയിലി ഇത് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ സാറിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയട്ടെ. ഈ ഒരു 1296 വെബിനാറിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു.